Eyeafrica TV and wherever you are. Thank you so very much for joining us. We are happy to be back. And after what have been an unplanned, weekend break that happened, of course, we should supposed to be here yesterday, but unfortunately, due to some reasons, due to some circumstances beyond our control, we could not be here. That's why we missed you so much. And I, of course, know you missed us too, but thank God we are here, ready to set the ball rolling, and of course, having some very interesting matters to discuss, of course, and to reflect upon. And together with you, we'll hope to have another very interesting conversation or program. And wherever you are, thank you for joining us on this Tuesday's edition of the program, and good to have you on board. If you are just joining us for the first time, please make it a date with us, because we are here every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the pertinent issues and latest developments happening in the Gambia, the smiling coast of Africa. And yeah, it's good to be here again, and thank you for coming along. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV, amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu koy defee saa su nekk bu waxtu wi jotee ci biir semaine bi yëpp ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam. Tolluwaay réew mi bu ñu ko waxee mooy ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne dafa yitteel askan bi, ñu def ci taxaw seetlu waaye tamit def ci jàngat yu yaatu comme ni ñu koy defee ak yéen toujours. ñu jéggalu nag bu baax démb moom mënu ñëwoon teew fii waaye du suñu coobare waaye santaat yàlla rek moom mi nga xamante ne may nañu ba ñu mun a dellusiwaat tey fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bi ñu war a waxtaanee lu am solo. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi su ko defee tey tamit ñu amati lu am solo lu ñu fas yéene waxtaanee comme ni ñu koy defee toujours waaye yéen tamit seen ay xalaat ak seen ay contribution dina doon lu am solo. ñu ngi koy xaar ci kanam tuuti su ñëwee nuyu leen waaye ci comment section bi tamit danañ read out some of your comments comme ni ñu koy defee toujours incha allah ci kanam tuuti lay doon. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu fas yéene léegi soobu ci waxtaan bi. But before then, quickly ma jox kàddu gi xam ngeen ne monsieur le directeur Modou Mohamed Niang moom laay feggool ci jotaay bi suba bu nekk moom mooy borom Coastal Road borom West Coast Region wala gars yi ne ko capitaine Niang foofu laa yem because général bi moom boobu is not endorsed yet loolu moom moo MR rek moo koy wax. But anyway Niang nuyu naa la bu baax di la ziar bàyyi la nga nuyu gars yi xam naa ne waaw gars yi moom mis nañu bu baax waaye ñu fii la ëppee. waaw jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu bu baax. di nuyu képp ku ñu seetaan yaa ngi ci réew mi wala si bitim réew jamono yi ñu ngi la nuyu ñaanal la jàmm sa ko sew ziar la comme noo ko waxee rek am nañ mbégte bu baax a baax dellusiwaat si kër gi di seen programme Good Morning Africa boo xam ne ni dañ fee waxtaanee lu soxal askan bi wax naa la ne fii la gars yi di taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu fu ñu mënta nekk si biti rawatina Gambia si nekk si biti ñu ngi leen di nuyu ñaanal leen jàmm. ni ko olof di waxee picc mu ngi si kaw waaye xel maa nga si suuf. ñoom ñëpp ñu ñaanal leen ku si ne dafa am lu wuti yàlla may la ko ba nga dellusiwaat si réew mi. allahumma amiin si barke Seydina Muhammad. amaan mbégte bu baax feggoo ak yow si programme bi. di comme noo ko waxee rek jégalu gars yi. gars yi ñu ne li yëngu li ko yëngale ko ëpp doole démb am na lu ñu yëngal moo tax mënuñ fee nekk. ñoo doon yëngatu fii di def fi nekk waaye xam nga. am na lu ëpp doole moom bu yëngatoo bu ñëwee foog nga nangu rek so loolu la woon waaye su ko defee waaye te yàlla dimbale nañu ba ñu ngi jàkkaarloo ak yéen moo tax ñu nuyu leen bu baax a baax ziar leen ñaanal leen jàmm bàyyi la rek incha allah ñu dugg si kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah xam naa ne am nañ gan bu am solo nañ ko dugal léegi ci kanam incha allah ñu waxtaan ak moom ci lu am solo li nga xamante ne moo fi fa la réew mi toll waaye tamit xew-xew yi du mën a ñàkk di def ci jàngat bi yaatu xam na waaw pencu moom moo gën a wóor. waaw pàcco moom wóorul pàcco si yàggee rek. ay yet mun naa génn wala ay kàddu yu jël yoon. te loolu génnul ci kenn. non baaxut fenn. waaw ñu ne ñu waaw. jërëjëf. waaw yàlla yokk jàmm ji. amiin waay amiin defal ku ne jàmm fi nga ne. allahumma defal la li gën ci yow loolu rek la ñuy ñaan ndax loolu rek am solo. wallaahi ñu lay gërëmaat bu baax ci taamu bi waaye tamit ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun suba bu nekk. bu waxtu bi jotee incha allah xam naa ne su ma laajte wut mbiri Coastal Road gars dinañ wax dara moo tax waaye xam naa ne am nga update mais bi ci kanam kon parce que fu mu nekk nii. taw bi commencé naa yëngal bu baax kay démb moom. waaw métti na nag. waaw waaye xam naa ne li gars yi di wax ne moo tax nanguwuma ñaan gi ay su dee xam nga si dee namee ñaaw yàlla na mel ni xam nga na ko olof yi di wax. bu ren na mee ñaaw yàlla mel ni lifin
non ñaan googu dama ko against ñaanal rek parce que ki nga ñaan moo am lu dul jeex ñaan ko rek lu baax rek waaye ñu façon ngi ñaan boobu moo ñu daal because suñu yoon bi daanaka ñu ngi ñëwaat back to nuñ menoon last year because mu ngi xaw a yéeme daal waaw poto bi mu ngi fa you know ñu jàkkaarloo ñu taxaw si gis président Barrow because ñun suñu authorities yi I don't know what is their problem because we have député there kooku wax naa la sax léegi moom amul suñ time because mu ngi si this committee because lu mu nekk ci noonu fees na si boppam bi lu mun a tal leneen but we have chief there chief mu ngi fa but ñu bëri ñu ngi fa but yoon bi ñoom xam ne sax nuñ ko nekk di def nuñ séeb bi sax baaxul si coste route boobu di dat bloc buñ ko frame su moto di wàccee man gis naa moto di wàccee bagage line bi xat kooku dafa mel ni dafa taxaw ba line bi free mu door a mun a pootu si diggante boobu dem non deserve yoon boobu because area la bu nga xam ne nii please nga appeler ci ministre bi ak si PS ak si NRA ñu génnee dat liggéey boobu noonu nañ ko defar tali def gota si pegg yi even su nekkee comme mu def gota comme nu def yooni bundung bi because ñun dëkkuñ si faro ndox buy romba leen am amul fenn fuy taa waaye poto bi non poto bi mooy suuf bu tali buñ lu yeggul because xam nga ne léegi ko concrete bi foofu yow dafa nekk suuf because su fekkee ne lu gën a bari taleeguñ ko amagut li fi concrete tali bi moto yi dañoo jël suuf bi yóbbu ko fa soo loolu rek gis nañ ko fa mu ngi métti trop pax yaa ngi bari léegi nii dara nekkatut fa xanaa suñ ñëwoon sax xëy na ñu sumut ko sax nga am poto bu amul pax at least nata ne and secondly si Sunday bi I think si Sunday bi ou si Saturday bi si Saturday bi gis naa compagnie bi tam ñu ñëwaat fa comme lu PS doon wax si laa xam ne is true bu ko mu doon wax ne gars yi dañ siy tegaat dara benn mu nekk tali waaw man PS dañu wax ne foog na tali leen siy teg parce que dégg naa ne if in UK yow kooku ma ko wax sa kanam la ne waaw dañ dee concret jël tali teg si koom saa yàqoo rek dañuy ñëw rek xool li rek tegaat tali ma ne ko loolu is good but lu ma gis ñiy def xawal naa fa coow ak ñoom sax te mais bi sax wartama demee noonu because ñëw nañ ñu ne ñu fii bu leen fi jaamal leen ngir yàlla nag def leen fi lu baax xam naa ne loolu moo leen neexut def leen fi lu baax loolu then after because Amadou ku deferoon bu ñëwaatee di defer boo ko defal def leen fi lu baax da nga juum fa naa loolu is normal because concret bi baaxutoon ñu ne waaw ñun lii la ñuy defar nii after ministre bi dinañoo seet ko si nekkee baax na ñoom bu ñu lay sacrifice nii lañ ne continuer defaraat tegaat si beneen concret ma ne ko ñun nag PS waxuñ ñoo lii ñun PS tali la ñu waxoon waaye loolu sax moo baaxul in fact dafa taw démb laa fa jaar nii laa ko def suma tànk semaine bi di def poto in fact gars yi neen bàyyi xel bu baax this company because xaw ma si company bi la xaw ma si ñuy ko def contract waaye yoon bi ne gars yi cancel yëfi concret defaral ñu ko tali génnee blocks yi def waterway si sa left hand side concret diggante kër yi ak yooyu comme ni ñu def yeneen yoon yi. li nga gis ci concret gi sax dalu xel. loolu second li fi cause bi sax baaxul. because man maa ko defal si jumaa yi Sinthiou Alaaji bi la em. ma def fa suma dàlla bi nii. mu poto. si mais depuis loo xam ne depuis Saturday. mais bi taw bi moo tax. non wat fanaan na tawul fanaan na yendu na. Saturday Sunday taw bi kañ la. waaw da nga démb dafa fanaanoo taw. waaw in fact sax non si ciment bu saf amul. tamit guddi bi in 30 minutes time ciment bu saf sax dafa wow. ok. so ko lu mu ngi laa woon ne we are not expert on that area but daf laa woon ne li fi dinañ ci ñëw ci kanam. so loolu is not correct. because yoon bu nga xam ne dafa popular thousands of people wala hundreds of people ñu ngi fa dëkkee. di ko use nañ ñu defara yoon buñ deserve. alright waaw parce que raba yii moom lu ma gis ni ay raba la bëgg a nuróo so bu si gars yi dugal. non yoon bi du faruñ ko. and secondly sorry soo jógee ko airport di ñëw am na si left side bi right side bi fu ñëw tiba suuf laajte naa benn tipa mun a ma xam ma gaaj something like that but tiba suuf boobu noonu tipa yi koo tiba xam nga fu ñu koo yóbbu bu ko ñu ma wax ne xaw ma ñu ne si compagnie tamate something like that but fu ñu koo yóbbu tali bi lu almost 1 kilometre sooy daw si tali boobu dafa mel ni yaa ngi daw si rang-rang dafa war a oo fire service ñu pompé suuf bi mu wàcc si suuf parce que liggéey kenn man réew mi laa xam ne man daf ma dee jaaxal dama toppante moto yi foofu pënd bi sax daf dee jóg ba yow moto bu sa kanam doo ko gis si highway bu ko sax am na kuy tibb suuf fële tipa yi koo eb balaa ñoo almost 1 kilometre balaa nga koo jeexal suuf bi wàcce foofu noonu Amadou moo sottee ko si kaw tali bi dafa mel ni si rang-rang nga dee daw si kaw tali highway bu nga xam ne is number 1 road in the Gambia ci OIC highway bi ci OIC highway bi so lan moo tax ñu war a seetaan loolu and di patrol lifin is there ñoom ñooy trafic bi dañ war a lijjanti loolu so loolu is can cost anything because man la man boto bu nekk suma kanam mënu ma koo gis ndéeg pënda
so nga tali bu nga xam ne nii bu Gambie nekk Gambie ba léegi ñu ngi ko door a am so am moto yi eb suuf ba sooti ko fa ba yow nga foog ne sirang-rang ngaa daw loolu dafa jaadu. loolu dafa doy waar loolu moom. gars yi neen au fire service ñu pompé ko yoo amuñ machine yi mun a pompé waaye ne lii dañ ko war a fuuf mu wàcc tali. sax am nañ matériel ñu mun a ñëw bale tali. non loolu is not nice man dama ne man dëkk bu nga xam ne ni da ngaa defar fa indi woon tali yi nekk Dubaay nga teg ko fi sax ñu égal sereti mbaam si kawam mu def ko yàqu ko. jikko yi la non waaye it's not correct. ñu defar dañ war a defar loolu patrol véhicule boobu su ko gisee dafa war a wax ne ku leen ko sant lii na ñëw bale yoon bi mu oo machine pompe mu fuuf mu wàcca yoon bi ba den dee bàyyi noonu moto yi di ko fa naawal si kaw nit ñi di ko fa naawal ba mu seddaat wecc mu taw Johnson fale ngay wax Johnson bi airport Johnson fu araski jóor seen déposit bi suuf bi foofu waaw fuñ ko doo feesam bi noonu ñu faa tibb suuf loolu jaaduwul démba comme rang-rang si la ngay daw and we respect this road because this is the first time Gambia am road bu mel nii. Definitely. But you know kenn xamul. xam nga ñun fii nit ñi dañu yomba seetaan bi dara. dañu yomba seetaan surtout nag bu borom doole di def. kenn du ko wax dara. that's not correct. am na ñu ne compagnie la man laajte am na benn drive bu ma am ñu ne ma ñoo fa nekk di tibba suuf bi but almost 1 kilometre. according to lu ma estimate te mun na ko ëpp. si pënd nga dee daw. I know. loolu nii leen def saaro nii leen def ba yàq ko fu mu tey di génne si noonu xoolal foofu nu mu yàqoo woon. tour nañ ko suuf yëpp. anyway kenn du ko keleya kenn du non. I hope ne police bi wala authority anyone concerned ñu ngi déglu. NRA because ñoo responsible road. waaw exactly NRA. Let them go there and see what I'm lu ma nekk di wax. It's there just after GMC petrol station bi rek. am na solo foofu la nekk. message bi jàll na if anything soo fa jaaraatee nga gis you just try to capture images yi nga indi ko ñu wane ko. nit ñi gis lu ñoo wax parce que loolu tamit is very important. all right su ko defee dañoo jël a short commercial break of course appreciate jaawel ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gunge ci programme bi jaawel nekk compagnie doomi réew mi di def lu am solo ci réew mi di yëngu secteur yu bari. bokk na ci wàllu ciment bi ñu ngi cee def lu am solo su ko defee ñu wax la ne of course the jar cement is in town available at a very affordable price loolu tamit doon lu am solo waaye ñun tamit ñu ngi yëngu ci wàllu dund bi mooy jar rice mu ngi ci marché bi very affordable as well so loolu tamit ngeen xamee ko noonu su ko defee ñu ànd ak ñoom appreciate leen in a bit dellusiwaat léegi dalalaale suñ gan bi ñu soog a nag soobu incha allah ci biir programme bi léegi lay doon stick around. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces jar rice into the local market. The 50 kilograms jar rice is 100% broken white rice, fresh from India with high valued quality. Jar rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01
3 to 1. Jawel Agrofood got you covered for all your quality rice needs. Right, welcome back, and thank you very much for joining us. We, of course, thank our partners, JAOL, who, of course, partner with us, and we thank them for the partnership. We appreciate it, looking forward to other businesses also to come on board. Mun ñoo gunge ci jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu ñu fàttali rek JAOL compagnie doomi réew mi la di def lu am solo ci réew mi di yëngu ci secteur yu bari comme ni ngeen ko gisee ci wàllu semaine bi maalo bi waaye ak yeneen loolu am na solo. su ko defee quickly danañ ñëw ci kanam tuuti nuyu suñu viewers yi nga xamante ne ñu ngi ci comment section bi waaye ñu ngi leen di apprécier yéen yëpp ci nga xamante ne ngi ànd ak ñun jamono ji so quickly balaa ñoo soobu ci biir programme bi ñu dalal suñu gan bi am mbégte bu baax a baax dalal ki nga xamante ne mun naa wax ne gan la waaye du gan tamit ci jotaay bi tax toujours da ngeen koy léegu-léegi mu ñëw ci programme bi waaye tamit ci yeneen programme tamit du ñàkk ngeen dégg ko ci kër gi docteur Baye Birane Diagne moom lañ dalal tey moom nag nee na du bugg sax ñu nekkoon politicien la donte ne mu ngi yëngu ci wàllu politique waaye tamit mu ngi yëngu ci activiste wala activisme ndax yeneen activités yu bari buy xew dinañ ko gis mu taxaw bokk ci ñuy wane seen yéene waaye seen taxawaay ci réew mi mu bokk tamit ci parti bi di doy mooy PDOIS moo tax ñu am mbégte ñu dalal ko su dul loolu sax moom tamit of course being a doctor professionnel yi loolu tamit mbégte la ndax léegi ci wàllu wér-gu-yaram ak yooyu dinañ ci mën a waxtaan ak moom docteur Diagne thank you very much ñu amaat mbégte bu baax sa teewaat ci jotaay bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi surtout. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf di am mbégte rek di kontaan bu baax. pour dellusiwaat si programme bi. askan bi maa ngi leen di nuyu. di leen ziare di leen ñaanal jàmm. ñaanal réew mi jàmm. ñaanal wér-gu-yaram. amiin ñëpp am wér-gu-yaram. waaw amiin kontaan naa trop pour ñëw fi alhamdulilah. macha allah jërëjëf docteur incha allah dinañ ñëw ak moom ci lu gën a yaatu ci waxtaan bi dina ci bokk incha allah ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy gala protest ba fi am bu yàggul te moom docteur mu bokkoon ñu génnoon pour wane seen naxar ci mbiri corruption ci réew mi loolu danañ ci ñëw waaye tamit ñu ngi dégg ne MPP tamit bëgg nañu def counter protest loolu tamit dina ko naka la ko gisee ndax ministre Ibrahima Silla wala en tant que MPP executive loolu lu wax na ci loolu dinañ ci ñëw ci kanam du ñàkk tamit ci wàllu wér gu yaram kon ni ma ko waxee ndax ñu ngi ci nawet bi te ñëpp xam nañ ne bu nawetee suñu dëkk bi naka la day mel surtout ci yenn dëkku of course yenn dëkkuwaay yi ci yenn place yi nga xamante nit ñi dañ fa daje dina doon beneen affaire soo dina baax moom mu joxe advice ci nit ñi naka lañ mën a war a bàyyi xel seen loolu dina am solo waaye quickly ñu nag docteur nañ ànda seet standard newspaper headlines yi tey lan lañ indi du ñàkk mu am ci benn wala ñaar bi mu ci bugg a comment incha allah ñu ànd ak loolu soog a ñëwaat su ko defee ñu tàmbali headlines yi standard tey ci talaata gi la standard ci li njëkk ñu ne of course former parliamentary aspirant to run for president boobu bokk na ci headlines yi beneen bi mooy NAM urges Barrow to lead Africa's fight against substandard medical products. All right, still on the headlines, Secretary to Cabinet denies concealing documents of Jammeh's assets, handed over or 172 hours to provide files. And GPA engages shipping companies to remove damages, I think, exactly one, no. And then Gambia to renegotiate fishing arrangement with EU, that is the Fisheries Minister, Drame there, and of course BCC license manager clarifies large sums of money in personal account.
So those are the headlines on the Standard newspaper today mu doon lu am solo su ko defee xam naa ne dinañ ñëw ci headlines yi rek quickly du ñàkk a ñàng ak of course docteur ñu react mun ñang bii moom danaa tàmbali bii ak yow parce que bii moom former parliamentary bi xam naa ne da nga ko mën a xàmmee former parliamentary aspirant to run for president Touré gis ngeen noonu kii moom dafa mel ni xam nga ko. waaw kii kay xamee na ko. da nga ko xàmmee wala da nga ko xam. dama ko xam xam nga xam moo gën a wér. xam waaw Dado xamee naa ko. Omar Bour Touré président Omar Bour Touré. waaw mu ngi noonu. dafa fas yéene. waaw moom tamit samp ndëndam moom tamit. waaw am na si right parce que doomi réew bu nekk. ku nekk am nga right yi dem laajte askan bi seen baat pour jiite réew mi. waaw loolu moom ku ne am na si right even docteur Diagne bi fi jógee sax bu ko neexee mun naa dem def loolu. kay yes ku ne am na si right. docteur amoon na yéene boobu sax moom bokkoon na jiite woon na fi. waaw kii moom ak kii naka laa sax Touré. waaw moom a gumba waaw. so loolu wareef cër la. bu doomi Gambien bi yëpp am ku ci am gis-gis bi. you have the right dafa des nag si yow ak IEC. bu foofu sottee yaa ak askan bi. foofu la des parce que ku nekk am na si right. benn ma waxal la ko rek te dafa nekk géew bu nga xam ne ni waruñ see xeeb kenn tam. yes buur ak jaar-jaaram ci politique buur bu nekkoon ferry service bu yàggul waral soobu ci politique te nga xam ko lool lan lañ ko mel nii 2026 moom dana interesting trop te xam naa ne moom taxawaayam am na loo ci xam naa ne doo ñu wax lu bëri bat dana doon lu am solo. ci ni mu sooboo ci biir programme waxuma la sax waaye mu wone yéene pour bëgg a bokk ci ñuy jongante 2026. waaw it's not the arène xam na arène bi bu baax xam na fi gars yi di génnee xam na ni ñoo def parce que am na si expérience go depuis time yi di former government because nekkoon na candidate in Upper Saloum so politicien la woon bu mag. boo ku xam nu moo jëflante ak nit ñi ku xam nu mooy waxee itam tegee waxam so nekkul gan si arène bi. you know how to do parce que bu doon mbër ma ne yaa gën a toog si toogal gars yi si cumbukaay. te bëggoon naa sax nekk mayor KMC. ci élection yu passé ci waaw ci ticket MPP after ma mujjee ñëw jàppale Bakary Badji so xam naa ne. anyway dinañ ko fi am. nekkul gan si arène bi daal comme ni ñu amee yeneen candidate ñu bëgg a tàmbali yeneen ñu bëgg a nekk candidate. waaw loolu yëpp mu ngi si suñ kanam. mu ngi si suñ kanam anyway nekkul gan si arène bi. xam na arène bi bu baax. xam na Gambian politique xam na nu mooy def bu ko even di former président sax ràññee woon na ko. even this président tam xamoon na kan muy buur. so kon su jógee bëgg a laajte réew mi. xam na fu moo jaar xam na lu moo def li si des mooy dogali yàlla ak askan bi lan la ñoo def. dina am solo ñu xam lan moo tax mu soobu ci mbir yi. yes ak yaa ngi wax léegi former président Jammeh xamoon ràññew na ko ci politique. président Barrow right now so xëj na lan moo tax mu jàpp ne war naa mun a bokk si ñuy jogante ak lan la amal réew mi surtout loolu dina Gambien si am na dinañ ci bëgg a dinañ ko bëgg a xam. dinañ ci ñëw ak incha allah saa yéen ko ci amee rek. dina gën a yaatu bu baax a baax dinaa ñëw ak docteur ci beneen bi xam naa boobu moom xam naa ne tombé la. because ma gisee anything related to medical the doctor talk fii. he'll be the right person to mun a responsible docteur kenn ci député yi mu ne naam urges Barrow to lead Africa's fight against substandard medical products boo déggee loolu as a doctor te nga xam substandard suñ ko waxee mu ne garab yi ñoo jëfandikoo fii not standard suñ ko munee déggee kan président Barrow make such a initiative. ña binda loolu. standard ñoo ko binda waaw waaye naam bi mooy honorable Jibi Mbaalo laa fi gis xam naa moom kooku dafa ñàkk a xam-xam. moo ooju loolu président dafa ñàkk a xam-xam xamul dara kii wax suggest loolu. xamul dara yu tax ma loolu. yaa ngi jiite yaa ngi nekk président réew boo xam ne glove sax mënuñ ko am si lopitaan yi. yaa ngi fay directors nga am 16 directors. 16 directors ñu ko ëpp sax si medical health department bi soo ko calculé seen allowance te comme salaries. at the year ku nekk am $1 million. 16 of them alone 16 te boo ko doon deputy directors yi alone allowance hardship allowance risk allowance professional allowance housing rent transport gis naa sax téléphone allowance some people ñooñu
that means half of the budget of the health department gives salaries. Lulu, Transparent International wax na ko. Do health department right? All departments. In the Gambia, 42% of the GDP of the Gambia government cash goes to salaries. Lulu fu ñu ko teg boo ma ba ci salaire allowance la. So kooku wàllu xamut li mu wax Gambia of all countries li nga xam ne moom lañ gën a mu gën a tey xel. Since Jawara ba léegi mënuñoo detect impurities in foods and medicines ñoo si dëkk bi lu tax amuñ foresight gisuñ ko yaa ngi import li nga lekk yëpp 90% ñoo lekk garab ñu am yëpp dañ koy import doo mën a check lu xew AKI bi. maybe président Barrow maybe président Barrow mu ngi indi saafara ci li nga wax nii because léegi ñu ngi build a medical tested lab bi nga xamante ne léegi bu paree moom yooyu yi nga wax nii yëpp waaw léegi waaye li ma wax mooy ok lu nekk jàngat la te history dafa ñëw ok ñoom gis nañ big gap ok li ma wax rek naa ko waxate rek xaalis bi ñoo spend yëpp si salaries ak allowances dafa war dem on medications and supplies foofu la yu starté waaye nag li ñu suggest noonu Gambia of all places kan lead mu ne ñu lead rek non mënu koo lead amuñ expérience bi ñu ngi ko li ñoo def sax pareegut c'est que ñu ngi ko def kay dégg nañ ñu ngi ko def waaw pareegut yow amuloo expérience naa ngi koo leadé wax ma naa ngi koo leadé but because mu ne substandard products yi ñëw Afrique wala li ñu fi su fekkee ne gis ne loolu ñu ñëw affect as a continent President Barrow can suggest that to his colleagues mu nekk di lead maybe you engage WHO or the Africa CDC or other health agencies globally ñu mun a Gambia as a continent Africa as a continent can xam nga health medicine experience mooy number one mu ngaa university A1 student so jëb nga AAA dem si lopitaan bi clinique lu xam li nga def da confuse experience Gambia amuñ experience pour lead such a thing in Africa amuñ ko su ko doon def te amuñ experience du ñu jëriñ it's going to be a dead end duñu xam li ñoo def amuñ experience bi xaw ma da man di maa waxee ñu bari duñu ma understand waaye experience mu nekku fa so go ma ne Gambia is the right country to do it maybe even Ghana because Ghana am so am nañ système pour check impurities man nekkoon naa fa am so am nañ système pour check impurities in drugs and substandard drugs ak food sax xëj na ñoo import Gambia amu ko ñu ngi ko soog a commencé nii experience more important experience more important is the best teacher exactly as the saying goes exactly amuñ ko kon ku wax ne Barrow ko lii loolu nonsense la mënu ko amul experience te ministre bi amuñ experience bi duñ ko def correctly loolu beneen teexa la nekk suñ progress suñ dem kanam perhaps in the story maybe Honorable Jibi Mballo justify na li tax mu foog ne President Barrow can lead such a thing but it's good ne nga raise some of these things especially si health sector bi some of the allowances and all what not yu nga di take home bi nga xamante ne directors alone loolu la ñu am te globes or some other issues remains a challenge in our health hospitals or health facilities maybe lastly wala ñëw dugga ci biir waxtaan bi mooy wala mu ñang xam naa danga ci bëgg a comment ci docteur Fumlal wala ma ñëw ci baax na ok finally mooy maybe bi moom maybe is a good news for the Gambia fisheries minister mu ngi wax ne Gambia dafa war a negotiate ak EU si suñ ak EU xam naa si fishing agreement bi after 7 years yeah so loolu waaw agri na mun naa wax ne good news la pour réew mi good news na waaye ñana koo def with government not this government of course he's a minister he's a yeah but they're not going to do it right my friend xam nañ fishery ministre bi am ministre bi xam nga dépend bi mu tàkkee kuñ téye du kenn lañ téye doo fa ne benn nit moo sàcca ana kooku léegi free nañ ko xam nga corruption soo ko te li si corruption bi la bokk soo ko toppat soo ko def bul baalal kenn ñifal borom si kaso gi te bu ko baalal bu ko jox président pardon waaye dangaa soo ko defee dangaa set exemple ne su ma sàccee 10 millions ñu ñëfal si kaw 2 months ñu génne ma I want to enjoy my money because I leave the country I think his health conditions was not bi moo sàcc xelaat na health condition am it's not okay at the time bi moo sàcc xelaat na health condition am ok ñu def ko house arrest bu mu génn këram bu mu tam beneen penalty la waaye bi ñu ko firi mu nekk ordinary citizen correct tout ok fisheries am nañ problème yu ngeen noppa Chinese sax man dégg naa from someone ne Chinese bu génnee Gambian passport bi ko téye Sénégal Gambia waaw crew bi génne Gambian xaw ma Chinese xaw ma indi boobu bi Chinese defoon Gambian passport
ñu ne ok Sénégal bàyyi leen loolu du di seede 3 years ago négociation moo bon am nañ fi système boo xam ne doon tuur jën yi si géej gi ñana koo négocier this new policy not only against EU but other countries China especially dañ jaay suñu géej gi léegi jën amatul sax ba pare seer xam nga ma nekk xel lu xew kobo dara si xay da ngaa timba di ko jox xaj sax di ko maye xaj kobo léegi nag code boo sax léegi kobo sami kobo if you look $100 maybe 4 kobo 5 kobo. Yeah, but maybe renegotiation bi dana mën a indi some xam nga benefit for renegotiation ñana koo def I get the question ñana koo def. Well, of course the government is not competent ma ne government is not typical example te bi nañ bàyyi fii tuuti ñu muy combat parliamentary yi nga xam ñooy look into this contracts or agreement. No, yeah. If the NPP government ñoo fa am more majority foog nga ne loolu di dugg ba right man li ma dee wax mooy rek ok te nañ si ñëwaat suñu bëggee def audit suñu bëggee def parmi ñu ma ut investigation or commission ñu mën a ut independent auditors waaye ñu back to fishery government is not competent to do it the track record is not there xam nañ ñëpp xam nañ waaye kif xam nga li ma système moo correctut ok jàppoon nañ docteur naka tuwaat sax ki ñu tëjoon what's his name Jambango in the fishery waaw PS bi waaw ki ñu tëjoon waaw exactly kii naka sa Banja waaw kooku moom man li ma xam moom du moom kenn lii is groupe la chain supply la ñu téye ko ñëpp ko si kaso bi ok expérience bi ñu am si loolu pour ñu egg foofu ñu négocier ñooy demaat di same thing rek it's a system bi lañ war a overhaul it's a system corrupt system of nepotic system of cronyism moo nekk indi Gambia in Africa yëpp loolu unless ñu change ko duñ dem fenn we just move in circles so all right let's let them negotiate but I would like to see what at the end of that negotiation the outcome the end result. So it's not just government that should do it right they won't do it right duñ ko def mu correct. Okay, fingers across. Hence minister bi promise now of course renegotiation nañ xaar moom am na looy cee xaar. waaw li ci aar mooy renégocier bi baax na because bu njëkk bi dañ tayle suñ géej bi waaw ci tubaab bi ci Chinese yi yes te bu njëkk bi sax baaxut because even si parlement discourse nañ ko so gars yi te loolu dafa war a àgg si parlement bi ñuy discourse price bi seet ndax baax na because dégg amoon naa fi benn waaye lu mu doon explain li si den am dafa tuuti trop si loolu noonu te yàgg na trop bon this time ñu bàyyi si xel askan bi bàyyi xel niñ ko négocier de ba gis ne tam Gambia dina si mun a am koppar yu bari waaye lu mu si doon am du dara ak daanaka lu mu si doon ñàkk moo ëpp lu mu si doon am si sa géej loolu dafa xaw a doy waar trop so this time suñ koo waxtaanee warta nekk du secret dafa war a àgg si National Assembly bi ñu càmbar ko seet lu si jëriñ réew mi si jëriñee réew mi ok si jëriñ réew mi ñu seeti ñeneen ñoo xam ne suñ négocier ak ñoom dina jëriñ réew mi daf see baax parce que tam jàng lim la waa is very true nga am géej pour nga lekk jën bu correct foog nga génne 1000 something loolu nag si ku nga xam ne ni dépense am is 300 kooku moom mooy ne yow xëy nga ko already kooku bokkatut te ñoo ëpp si askan bi so loolu lu ñu war a bàyyi xel la bu baax ba pare itam moom mu jàppale itam Gambien si suñ defee loolu mu jàppale Gambien si ñi dimbale itam am na ñu leen a bàyyi xel fan na ñoom I think is the marine am na ñu leen a bàyyi xel si géej gi Gambia da laa gi mu caaxaane géej moo tax ne dañ lay fetal tëf boo rombee seen booda dañ lay fetal waaye fii yëfi marine bi moom loolu moom teg si bloc bu mu bàyyil mu jaala wax gis nga noo ko defaree africain bi ñu daal daw na yaram du ma ko mën a dama ne toog xelaat ko ma ne africain bi ñu daal daw na yaram lu tax Gambia small country mënuñoo négocier am trawlers Gambia own mën nañu ko négocier own jël Gambia def nañ si trawlers ñu fis suñu fis bi jaay ko européen yi ñu bàyyi européen yi ñoo di fis suñu fis di ko yóbbu at a giveaway price lu tax why can't we have the trawlers ourselves why looluy solution bi li ñoo def négocier what are you regular négocier for ma ne African governments amuñ negotiation power they don't have negotiation power because so ñu ne ok sa gars nga ñëw fii sa illegal immigrants nga ñëw fii yaa ngi delloo soo ñu joxul lii and you don't have the negotiation power su ñu mee toog duñu mën a négocier yow sooy négocier da nga àndaa doole su amul doole na doo mën a négocier yaa going there already as a given
da nga amul dara looy négocier because yow li nga wax da nga ne waaw because in a condition. Yeah, but maybe. No. There's no maybe. Maybe, Doctor, we can learn from the lessons. If you jota jar, most of some of these agreements, how much digente bi ndax dañ mujjé sign an benn agreement, but dañoo wax ne time coalition 2016 dañ ñëw lu bari xamuñ ko woon ak yu mel noonu, but léegi with the experience fooguloo ne this government with this current minister bu waree lead that negotiation duñu jiital suñu intérêt nga foog. No. With the tubaab whatever. No. System bi la my brother ak suñu mindset. Suñu system mindset. mooy foofu mooy problème. mooy problème bi ku ngi xalaat mënuma wax ne kii daf koo def kii daf ko waaye système moo inclure ngay ñu laa fay si suuf ngay négocier ñu laa jox branch invest ngay négocier corruption bi la dukku bi la so man li ma advocate mooy Gambia am seen own trolleys employ Gambians. There are Gambians who have studied marine narcotics. They are engineers in the Gambia. Doo leen trolleys ñu dëkk si géej gi employ Gambians nappa di ko jaay dëkk tubaab yi lu tax ñu def loolu. Government bi ñoom dañ leen fishing boats jox ko some young Gambians. loolu lay wax ni no ok fishing boats waaye trolleys la big European boats si fee ñëw ñu stop leen Gambian am seen own trolleys di nappa suñu géej gi ñu Gambians di ko def di ko jaay tubaab yi lu ñu war di def. So you are not in for all this contract, whatever agreement? No. Then Gambia am suñ own trolleys, suñ own fishing trolleys. But government bi li la mëna def pour mëna am sona yenn support ci European Union. Mané. You know, xam nga lu ñu limit. Xam nga lu ñu limit. Waaw. Suñ thinking capacity is limited. Ñu ngi seet tey duñu seet ëllëg. Li si ëpp yëpp duñu seet tey duñu seet ëllëg. Future. Waaw te sooy seet tey ñu bari nga seet tey nag ñu feesal seen poos. Loolu is xam nga language culture la boo xam ne doo ko in your subconscious doo ko xelaat sax mu si yow béy fi nga ko takkee laa lekkee loolu moom africain bi du Gambie africain bi ngi xelaat loolu xam nga suñu maam yi de te ñoom dañ defoon nañ fool bi ko ñu bàyyi tubaab bi ñëw def ñu lu ñu def béy moom ñu léegi waaye pour Gambie soxandeku génnañ suñu ndóol bi ñu nekk fekk affaire géej gi la dañu war a am suñu own shipping trolleys ma ne li nga war def négocier dem China dañu bëgg a shipping trolleys ñu jox ñu contract ñu nañ ko fay in 10 years or 20 years trolleys ñëw fii dox di liggéey European Union stop fishing our seas ñun ñu ne leen jën yi soo bëggoon ñu yónnee ko feneen jeex na de amuñ négociation power amuñ doole pour toog waxtaan dañoo mbaamloo tubaab yi dañoo mbaamloo because they know our weak points dañoo mbaamloo suñu point jox la enveloppe si suuf nga ne baax na bii suma bos la system change waaw total change mindset suñ culture moom lañ war a yeah. All right. Very interesting, Doctor. Thank you very much. Mun ñam mu ngi laal affaire Mauritanie sànq ñoom ko soo duggee seen géej bi duñ ko dee caaxaane. So talking about Mauritania, dama fi jot message very interesting from Sekou Keita mu ngi seetaan from Mauritania right now. waaye mu ne they are tight in Mauritania. Loolu have to do with seen condition. Demba gis naa standard report ni ñoom tamit jot nañ complaint from Gambia ñu fa nekk persistent danaka on daily provocation bi nga xam ne ñu ngi ko dunda intimidation prosecution harassment and of course am nañ Cheikh Omar Faye moo fa nekk ambassadeur Cheikh Omar Faye ñëwoon na fii ba gars yi rafetloon di Gambia dem foofu jox gars yi ID card ak yu moom ba dafa mel ni loolu indi solution fu mu nekk nii du Gambia rek other several African countries ñu ngi seen doom ñu ngi complain lu ñoo dunda Mauritania so xaw ma lan mooy problème bi ndax Mauritania dañoo def li ndax bokkuñ ECOWAS te gisuñ ECOWAS wax ci xamuñ lan mooy problème bi waaye ñu ngi sonal yeneen doomi réew yu fan te Gambien si bokk ci war nañ see mën a wax so loolu dok wala président bi wax si why not président bi si boppam war naa engage xam nga jar na sax mu dem fa jar na mu dem fa spécial visite bu nga xam ne ni def loolu moo ko fa yóbbu naka la doomi réew mi nekkee foofu parce que métti woon na trop si gannaaw du war naa am information boobu from the ambassador ku fa nekk si Omar ku ko fanaa ne fii la julee sax war na ko jox report yi fa nekk lu ñoo daj ndax dafa méngoo ak yoon ak wala du yoon parce que Mauritanie tam sometime doo dee xam te affaire yi mu ngi bëgg a yàgg affaire yi gan dëkk bu ko war a yaatal leen parce que ñoom seen half of seen doomi réew yi dañ génn spécial si Afrique foo dem ñu ngi fa so mënumaa amee nag sa doomi réew si suma réew may ko jàmm mu am fa féex ba pare man su ma doomi réew di sofa si dëkk loolu baaxul loolu correctul loolu moom jar na ñaari président yi ñi dem waxtaan si parce que tam Gambie ñu ngi see sonn loolu mënut a nekk lii dafa weesu diggante Gambia ak Mauritanie li ECOWAS ak AU la business la ECOWAS ak AU li tax ma ne ECOWAS africain bi
Majority of the leaders, they're not thinking of Pan-Africanism. No, they are not thinking of Africa unity. They are not thinking of forming one African nation. They're still on their little thinking of Gambia, Senegal, Mauritania, Nigeria, Ghana. We have to go beyond that. Then we need more economic union, be strong. Mane example. How Africa meeting a talk while it's not personal Gambia government to negotiate a Mauritania. It's an ECOWAS thing and OU thing. AU. You want to talk the Gambia and Mauritania the correct. This African Union. Okay, certain standards. Okay, you know legal so we can control so we can legal what's you can treat them nice because they are African citizens. But something like that. You talk about African Union, maybe ECOWAS mom, because Mauritania both with ECOWAS maybe. But okay, with all that fake any ECOWAS countries send domi ñu ngi dunda fofu Mauritania ñum am nañ right pour engage Mauritania pour astu lan mo nekk di xew. But apparently rew bu nekk mo nekk di ligante problème bopam. Lu lay wax nak. So ndan loolu la wara mëna démé. You're talking about the African Union, you're talking about ECOWAS. Loolu mo gënon nak ñoñu ñu ligante. Because Mauritania whatever the case might be war nañu spell out ñom lan lañ bëgga xëj na ñu fa nekk ñu meet ko su fekkee requirement la but loolu jarul tëj jarul dóor jarul yenn harassment yi man de su ma nekkoon in government su ma nekkoon government yes dañ négocier dañ dem waxaat Mauritanie waaye dañ koy table AU African Union seriously because it's an African problem ma ne South Africa lu fa xewoon xenophobia lu fa xewoon and it's still going on silently waaye it's still going on xëy na léegi la gën a def bi government wax Melena seen wax si ne bu ñu génnee African ko all these some people ñu bëri dañoo xelaatee noonu my brother problème bi mooy tubaab yi not and they still divide and rule bente ñu ko promote bente ñu in a way boo xam ne subtle boo xam ne ñun sax mënuñ ko understand solution mooy nañ change suñu système si our system of thinking li ñoo xalaatee ne ñu nit ñu ñoo bokk a mbuus tubaab bëgguñu de ok finally balaa ñoo ñëw ci leneen in this case suñ doom yu fa nekk mooy Gambien si nekk Mauritanie lan ngeen foog ne government bi loolu la war a def parce que lii Moustapha mu ngi ko wax léegi ndax lii ambassadeur bi kese moom du mun a régler lii xëy na government bi moo ci war a mun a involved pour mun a régler lii président bi mun naa call président Mauritanie wax ak moom wala because yónni woon na fi special envoy foog naa ne di then foreign minister Tangara moo ko jiite woon mu dem fa ñu négocier waxtaan ba ñu foogoon ne mbir mi régler nañ ko but eventually affaire yi tàmbali waat na ba léegi everybody is complaining so lan lañ mën a def as a country ba gis ne suñu doom yu fa nekk noot yu leen di noot mu stop. xam nga moo tee dañ am slaves xam nga loolu. ba léegi ne dañ am slavery yes. jaam. demal Google nga seet Mauritanie dañ am they still have slaves black slaves waxuma naar yu ñuul yi naar yu they still have black slaves. loolu nag système li ma rek système mu lañ war a ciiñ te Gambia government nañ start waaye duñu ko négocier li ñu def mooy African Union ñoo war a toog négocier ko at the highest level even yóbbu ko UN sax possible loolu nag la xam nga ñaari dëkk yi waaw yàgg nañu am relationship bu baax Gambia man maa nekk xale naar Gana ñu nekkoon ñoo fi soon tep bi effectivement moom Sénégal sax dañ leen dawal naar yi fii dañ leen protectoon foog naa sax amoon nañu jógee Sénégal foog na indi leen fii ba pare Gambia protect ñu fi nekkoon ici te ñooñu yëpp ñi si ëppoon yëpp naar yu weex lañ so Mauritania they still have this dañ te jaam ñoom dañ am jaam they have this jam system ñu ngi ko am benn tey loolu système bi la li ma wax rek government mën nañu négocier waaye loolu culture la te culture moo fi gën a naxaree génne waaye li ma wax rek Gambia government ñoom rek duñ ko mën a négocier dañ war a dem AU ak UN waaw loolu rek loolu lañ ko mën a solve ok Modou Niang finally waaw xam nga am na mbir fu moo toll ku nekk yaay fajal sa bopp sa mbir because ambassadeur Faye moom moo war a def su fekkee investiguer su fekkee doomi Gambie yi ñu faa soona te loolu moom mënu koo génnee mu ñibbisi président bi dem mit président jar na ko because soo génnee yaa ngi représenter sa réew si biti diplomatie is not only ñaari réew yi da am ratax waaye si nekkee ne sa doomi réew yi nekk si réew moom mënuñ fa am jàmm jar na nga ñibbisi boo ñëwee wax président bi di reason why nga ñibbisi président bi dina contact dat président. non est-ce que jar na ñibbisi na communiquer ak président wax leen gars yi moom effort yu nekk di def dafa am lu nga xam ne ni pour nga faj ko si saa pour nga faj ko parce que su fekkee dañ ne ambassadeur bi rek mënu koo liggéey diggante Gambie ak Mauritanie comme ni ko docteur waxee diggante bu yàggal la te am nañ dat cordial relationship
so yéen ay lan moo tax président bi mu ñëw muy doxalee nii loolu mooy problème Sénégal ñoo gën a jaxasoo tey amoon nañ fi problème Sénégal moo gën a jaxasoo Mauritanie Sénégal seen doom yi si leen bokkoon waaye président Faye daf ko dem régler waaw but very seen bi tamit ñoom tamit ay non but ñoom nee ko lijjanti ñoom kay dañ leen dem nañ ba sax am na ñeneen koy lijjanti de ñeneen ñi commencé na ñëw woon Mauritanie government mu ne mënu ñoo am Mauritanie comme na nga ko waxee ñu nekk Sénégal ñu ne am fi jàmm ba pare seen doomi réew seen doomi réew nekk fa ñu ngi leen di sonal loolu mu nekk loolu moom war na ko nangu am nga lan laay am na suñu mbéjam kanam boromam moo ko fayal ba ko waxuma nag ñu indi problème réew bu nekk am but na you know su fekkee ne ambassadeur Faye si mënu koo régler daf ko war a mën a régler moom balaa président bi di si jot parce que moom moo fa toogal Gambia yëg na li ñoo daj li doomi Gambien si di daj moom am na right directly wax ak président boobu noonu of course ok si dëkk na mënu koo régler léegi lan la fa toogaay man nekk président ambassadeur si dëkk su ma doomi réew yi fa am na diplomatie it's not only ñaari réew yi am relationship waaye su ma doomi réew yi fa nekk mënu fa am jàmm si dëkk boobu lan laa faa def ifin buy beneen ni sa den am pour si fekkee jaaduwul du yoon waaye ñëpp ñu bëri si ñoom di am problème ma réglé ko si as diplomatie mënut a réglé damaa paak suma bagage ñëw na ne ko li ñoo def suñu doomi réew yi fële mënu ma koo xool mu muñ soo président yi dineen waxtaan su fekkee toppatoo nañ ko nga delluwaat su ko toppatoo ngeen toog moom itam bësam mu ñibbi ñu seet naka la ñoo réglé affaire yi of course amoon am na yi nga xam ne doo ko mën a seetaan Mauritanie ñoom ñooy ñen boo war a nekk di toroxal doomi jàmbur yi foofu te ñoom soo cegoon seen population seen genn wàllu nit yi yëpp ñu ngi si dëkki jàmbur yi that's not correct so na leen gars yi wax dëgg waaw man de gars yi dañ leen war a wax dëgg nag li ma suma yokkare li nga wax lu baax la government suñ engage dem waaye système bi fa nekk moo baaxul rek naar yi dañ am bente yi jaam loolu sax xam ne wàññeeku xam nga bu njëkk sax léegi sax mu ngi bugg bu njëkk doo fa taxaw sa candidat boo gis nañ ne am nañ fa even black candidate si am nañ ay député candidat bu ko fu tugalóor yi naar ñu ngi fa duñ jeex man waxtaan naa benn naar mu ne ma DAC Mauritanie am na saraxule yi nga xam ne ni nekkuñ Gambien duñ dara boo leen na beneen dëkk nga ñu mer am na olof yi nga xam ne ni sax they are not even Senegalese right now even suñ fa cosaanoo but ñooñu bugguñ sax ku leen wax sénégalais tugalóor di seen ting bu ko foofu leen juddoo loolu munuñ si dara te ñooñu ñu ngi faa nekk député ñu ngi faa nekk maire di def lu nekk bu njëkkaat loolu du doon am waaye loolu mu ngi xala wàññeeku léegi bu ko amoon nañ candidat tugalóor dañ ko jaay doole rek waaye kooku mënoon naa win sax bu ko torade yi ñu ngi fa ay naar because they are africain mënut a ñàgg waaw mu ngi mel ni lu xew Afrique Coast nii rek that's something ci am trawa naka laa si sax kii mu ngi nii mu ngi ko bugg a xee te moom mi tuumala nañ ko as Burkina Faso bu ko offre bu wàññi defee prime ministre ñu ngi ko roone waa Burkina la so mu ngi nii mu ngi xee dak ci am waaw so yooyu noonu yooyu moo amul solo waaw because moom tuumala nañ ko Burkina te léegi mu ngi fa prime ministre from prime ministre président léegi yaa ngay challenge ku nga xam ne ni óor na la bu ñëwee daane la rek ngay bëgg a dugg si ay tinam di ko jaxas mu ngi wax ne gars yi ñu ngi daj lu métti foofu ci no that's not correct so the honors lies on the ambassador the foreign affairs minister of course Serigne Modou Ndiaye waaw am na new tax bi nga xamante ne daf ci war a taxaw mu réglé ko mu jokkoo ak kii ambassadeur waaw his counterpart am sax bu nekk foofu ci Mauritanie foreign affairs minister bi balaa président Barrow di ci dugal loo xam nga tamit government dafa am channels. you have the ambassador, you have the foreign minister, moo tax ma ne la ambassadeur bi moo war a njëkk a réglé balaa président bi di ambassadeur bi moo war a njëkk a réglé moom mu fa warut waaw Cheikh Omar mu fa daam foog naa ne nekkoon na fi sax ministre of defence fu Serigne Ndiaye nekk nii foofu la so ñoom ñoo war a dem réglé te ñoo foog naa suñ ko réglé sax dina réglé ñoom nañ ñi réglé ko waaye naari nag dat président tam c'est dictateur président boobu koregut moom itam président boobu moom xam nga lan la waaye noonu la mën a demee sax because mooy even ku ko assistant mu ñëw dimbale ko assist sax mu ngi ko teg benn place right now so waaye loolu bu mu si disturb africain si nag su fekkee dañoo fay këyit ku fa bëgg a nekk da fay këyitam even loolu dafa war a régler warta seer su fekkee den na Gambien bu nekk da ngaa fay seen auguyee boobu lu bëri ñu cag ko suñ xaalis bi fii ñun tam ñu seen gars yi fay ko that's all amul affaire yi kay moom yes rokki rek buñ ko bëgg a dangal foofu noonu xaalis bi dafa bëri ñuy waxtaan si li néegu waxante mënuñ ko wàññi fii leen mën a am ñun tam ñu caaj seen gars yi fii loolu that's all affaire yi moom sama ko defee rek dama la koo def rokki ak loo bëgg affaire bi neex of course loo bëgg mu ne am na li nga xam ne jiitalal jàmm nag waaye na amal sa fulla nga téye sa lii dem bul wanteer sa bagage yi yes kenn nu ñu yab nag dafi na lii am na solo waaw réew bu nekk am na
nu moo doxalee. of course am na ay loi am na ay doxalinam. doomi réew bu nekk soo demee réew jàmbur da ngay nangu ak seen sart waaye tamit am na yenn yi nga xamante ne bu ñu koy def dafa am lu moo niroo comme ni nga ko waxee so I think the onus lies on our authorities to do the needful pour ñu fexee naka la ñu dimbale suñu dem yu nekk foofu ci Mauritanie jamono ji ñu ngi leen di masaw bu baax ci coono yu ñoo dunda waaye am soo ne di Ministry of Foreign Affairs following events te danañ ci def lu ñu war li war pour gis ne réglé nañ problème bi because it should not happen for any reason comme noo ko waxee doomi Mauritanie yu fi nekk ñu ngi seen freedom ñu ngi liggéey kenn sonalul leen lu ñoo def buñ ko defee mooy fay seen alliance card or whatever foog naa ne that's all stops all right so there's no need yenn harassment yi dem di tëj di dóor fale di def yenn yi foofu su warta loolu moom correctgul I think that's okay yeah ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV and thank you very much for joining us yes Fatou welcome on board and good to know you are here di nuyu ñoom Mot Lamin also and of course ñoom Mr. Faye and everybody watching and for commenting as well Musa Sise thank you also and Hassan John thank you also for being here Just Disabled Service TV ñu ngi lay nuyu Modou Sanyang all of you and Alaji Banta Sissoko depuis Paris ñu ngi ko nuyu moom tamit thank you all for your comments and for those all of you watching I know many of you are watching but they don't comment ñu ngi nuyu Gambien si nekk ci biti bu baax a baax di nuyu tamit mon ñang diplomatie and everybody ñuy watch ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yeah su ko defee ñuy fàttali rek Dr. Baye Birane Jagne moom mooy suñu gan tey ci Good Morning Africa fu ñu tàmbalee noonu from the newspapers ba ñu dugg ci Mauritania mënutoon ñàkk parce que lii yëpp ay issues yi nga xamante ne dafa concerne Gambien si docteur ñu ñëw nag ci protest bu am last week Gala yàgg ngaa génn ci ndaje yu mel noonu du nekkul sa first time te saa yu ñu foog naa bu mujj bi nga ñëwoon ànd ak xale yi mooy buñ génnee about the draft constitution ñëwoon nga fi ñu waxtaanee loolu this time mbiri corruption la te yàgg nañu wax affaire corruption léegi-léegi yaa ngi ko jël exemple yàgg nga xam naa dinaa ñëw ci kanam sa taxawaay wala léegi-léegi ngay condemn taxawaay political party yi ci yu mel ni doo leen gis political party leaders yi surtout opposition bi seen taxawaay pour yow dafay des but this time lan moo gën a ñaax lan moo la gën a ñaax ba gis naa ne bokkuloo rek ci protest bi waaye da nga bokkoon ci ñu jiitu ci yëf yi gis naa nga wone nga gis naa la bu baax gis naa ne nga wone ci fulla wone ci fayda ci sa age tey nga am dat farlu lan moo waral loolu boobu yitte pour xeex corruption ci réew mi. li ma waxoon naa ko fi waxaat. waaw li ma gis daw na yaram ku nekk ràcca tey sa kanam rek. problème bi ñu am. Afrique te Gambia spécially ku nekk ngay defar pour defar tey sa boppa defarloo pour ëllëg constitution bi. da nga ko defar for another 200 years. du pour yow tey fàttali sa boppa da nga ko defar pour ëllëg pour tey a ëllëg waaye yaa ngi seet sa boppa tey la fee taaj ak la jagar Jammeh bi mu change 50 times la change 1997 constitution bi Barrow 2024 draft bi mu indi xëy bi mu fa génnee li nga xam ne 2016 ñëpp yañ d'accord sorry 22 ñëpp yañ d'accord di diaspora Gambie ñëpp agree ne dañu war a amee new constitution instead of li Xalifa waxoon ñu génnee rek ameen ko rek 1997 bi. waaw loolu la kon du ñu cost anything. suñu cost tamit su ko doon minimum. waaye bi 116 ñu spend ko mu am ko xam ne ma nekk président. jëlee ko teg ko fële ne man du ma leen lay def xam nga waxoon naa leen bi ma nekkee APP ma ne leen. Barrow could be worse than Jammeh ñu ne ma docteur ma ne yes bi mu waxee waxeet si laa xam ne kii nit njuut ñaay la c'est bon ñu jàpp ma. ma fi génne non démocratie lay nekk. dégloo ñu def président bill xaw ma not président bill. def benn bill boo xam ne doo mën saaguma kenn de. waaye dégg lay wax. waaye koo xam ne dafa waxet du nit ko jub. besides that xanaa Barrow nekku sëriñ xam ne yàlla ma ko fi teg yóbbal xiyaam dafa uy yàlla daf koo tontu. so man si li tax ma dem si démonstration. protest bi waaw dama gis ma fa gisul am na kilifa yu fa nekkoon man li ma def wax rek su ma nekkoon parti leader tey. fóolu la am naa fa dem in fact. Doy laa nekk waaye su UDP oil meeting te ma nekkoon head of Doy dinaa dem ne maa ngi fi de nekk ba UDP de waaye ñoo bokk mbuus what yaa indi opposition
we give you 100% in case you lead the country, we are with you. bokkuñ style bokkuñ. gis-gis ak yow ci politique. waaw waaye àndandoo bi jubluwaay bi ak waaw benn la pour génne ki fi nekk. waaw 2016 regime change lañ def. fi mu nekk regime change ak système change lañ bëgg pour Gambia dem kanam. système change li ma wax rek suñu mindset système bi fi nekk victoire bi jóge bente wallahi moo fi nekk bente. waaw système change te dafa gën a bon sax loolu dafa gën a bon. slogan doy la. doo dégg yeneen political party yi di ko wax wala opposition bi. waaye jam ne governance yi moom mooy problème bi. mooy nguur bi fi nekk nu ñoo doxalee lañ àndul ba nag ko système bi mooy seen problème. waaye yéen système bi ngeen amal problème. waaw loolu la gis nga système bi tubaab yi bàyyi. su ko tubaab bi fi nekk benn tey dañ xam ne tubaab lañ waaye ñun nit ñi ñuul ñoo fi nekk not suñu bokk not suñ nit ñi lu mën a xaree génn mooy mu gën a xaree génnee. soo da nga foog ne corruption bi am na fu mu toll moo taxoon nga ñëw ak génn ànd ak gala ak geneen Gambians yu fa nekk pour protest. waa corruption bi la ak yeneen loo xam ne teg nañ ko fa. draft constitution bi. 2020 bi. boobu mu affaire am fa. ak ma ne barka di moo njaay ñi nga xam ne justice. ñi nga xam ne ñoo war a doxal dëgg si réew mi. ñu ngi fa téye ñetti nit $14 million jël nga ko. you see in the papers. ñu justice department. ñi nga xam ne ñoo war a doxal réew mi. teg réew mi si dëgg. ñoo jubal réew mi. jubal the laws of the country ñoo ko war a lifin how do you say it. ñoo ko war a aar. seen liggéeykat yi jël 14 millions ñoom ñetta loolu mooy li xew mooy xew rek yow soo sàccee ñu téye la nga am 10 millions ña fi si kaso gi 2 months ñu génne la xay karam dafa naa jël beneen 10 millions man tamit su ma paree dama enjoy rek wala ma gën a dëkkam sax enjoy suma xaalis loolu la kuñ téye dañu war a ñëf si kaso gi 20 years doo enjoy sa nga xëy na nga defa sax te mu ngee doore si kaw ñi njuut ñaa yëpp accountability transparency and probity foog ñu def ko lu ko may te gaala li ñoo li ñu protest loolu rek la corruption bi njuut njaay bi népotisme bi cronyisme bi yëpp moom la cronyisme népotisme mooy li soo wax rakatuwaati badinyaa badinyaa mbokka diri mbokka bi amut yaa dafa jox baro daf ko dénka te day of judgment yawmal xiyaam dina ko laaj. Muslims lañ. Christians lañ. we say the same thing day of judgment. yawmal xiyaam. loolu dina mu ngi si kanam. ba docteur protest bi li ci gën a fees mooy $30 million oil scandal bi. waaw 200 million bu ñu doon wax GPA. maybe di Gam Petroleum saga bu fi jaaroon ak yeneen yi ñoo wax ci government bi local government commission bi gis nga lu fi nekk di xew. ba even Gambia Football Federation ñu ngi leen di tudda xaalis yu jógee FIFA millions of dollars yi but gisuñ impact ci ñoom nuñ ko waxee ci Gambian football especially infrastructure wise ba docteur yéen a ngi génn protest jamono jooju président Barrow mu ngi taxaw di wax ne Gambian si nañ dal moom nekkul kuy nangu corruption ci njuuj njaaj ci doxalinam te parewut pour aar kenn even ku ko jege wala am mbokkam kuñ ci jàppal évidence yi leer li lu wax dina dal sa kaw est-ce que loolu du nekkul assurance yu dëgër yi nga xamante ne Gambien ci mun nañ cee téye. looy wax te defuloo ko amul njëriñ lip service rek la. loolu la di mu ngi yow corruption te yow li corruption bi nga li nga wax jëloo di jéego yi mu sëkk pour toppatoo loolu defuloo ko kon laay njëriñ wax bi wax rek la te ña ngi saaj benn tey ma ne lii bërkat yi moo njaay rek la. du am nañ liggéey anti corruption bill. waaw 2-3 years ago justice ñi fa nekk suñu njaay 3 million 14 million boobu suñu xelaatoon su ko ne that law is enforced ñoom nañu mën a jël 14 million boobu non because exactly suñu ko jëlee suñu téye tam xay ku nekk am na sa 4 million maybe waaye damaa ñu sekk sa gi 2 months bàyyi ma dem enjoy my life wala ma génn dikka du Sénégal luy establishment bu fa start business ñu ngee li ñu waa def mooy li nga deterrent nga xam ne kenn doo ko xelaat sax ma ne xam nga Chinese soo ko dañ laa rey Chinese xëy dañ laa rey ñoom corruption kills comme dafa rey dëkka dafa yàqa dëkka moo népotisme mooy delloo dëkka gannaaw because millions yi nga war a dundal yeneen nit moo ko lekka correctut millions yi nga war a dundal réew mi beneen nit moo ko lekka kon fi ñu ko teg ba pare nga téye ko 2-3 months nga bàyyi ko li ngay wax noonu Gambien si bëgguñ loolu docteur ay ree Gambien si démocratie lañ bëgg. waaw man China la wax waxuma Gambie de China la wax. waaw loolu laa wax China bi nga wax nga système boobu laa wax. waaye China nga foofu ñoom. de li tax ma ko dañ am zero tolerance waaw. ma ne
Singapore sax zero tolerance xam nga di first prime minister of Singapore la mu wax mooy di first minister king charge corruption xam nga lu mu def ay investors this in the 60s investors ñëw pour indi xaalis si dëkk bu liggéey ñi ko indi dañ ko invite dina woon jox xaalis de invite dina mu toog lekka ñu faya corruption fa la starté waay te li koy yaa xam mooy lu léegi Jawara système bi système mu ngi si Jammeh moo daan wax ne su ma demee tukki dañoo ne sa président bii sa xaalis la bi Gambia loolu corruption la you see nit ñi dañoo xam nga roy njiit dafa naari de ñu ngi laa roy loolu def rek am na ko ne ku si gis dara lu baax ak lu bon bari ñu ngi laa roy ñun xam nañ dis bu ma aw ma detail si fi waa xam ne ñëpp ngee sàcca li si nekk mooy maa ngi liggéey next 5 years ki mun na fi génn xam nga fees ba mbuus ba mu fees tep I don't care dafay taay ñoo sama dëkk bi Gambia diaspora si la non Gambians in the Gambia government exactly foofu nag but Gambians in the Gambia waaye ñu government bari président Barrow la ñuy tudd président Barrow moo corrupt government bi waaye Gambians si est-ce que ñenn yi tamit dañ koy def est-ce que moom dana ko yëg ma ne yow soo nga njiit président borom kër la man suma kër li faax dama koo xam te naa si teg loxo mu jub déggu doylu moom lañ ñàkk si dëkk bi across the board across the board very few Gambians ñoo xelaat yàlla ñoo xelaat yowmal xiyaam emalali seen bugga su la te bugga emal sa bugga content loolu may yàlla la waaye daal you can work towards it if fekkee ne am gëm nga yàlla am nañ problème si dëkk bi de te dëkk bi li ma wax rek naa ko waxaat dañu Gambia Dr. Jang is too drastic whatever li ñi si dëkk my friend li mu wax si English socio cultural economic revolution yàgg naa di ko wax nag socio cultural economic and I really mean it socio cultural economic revolution that's what we need loolu asu need ba gisuñu doxali bu set wecc ñu jubanti jubal loolu la ñu si dëkk bi ku nekk bàyyi béy fi ñu ko takkee laa lekkee bàyyi njuut njaay bi ma ne ordinary people sax ñoo njuut njaayante sax you take your car to the mechanic oyal maçon nga ne ko liggéeyam jox ko 10 bags of cement jubuñ te ñu ne sëriñ bi moom moo understand Gambien bi ba pare li si gën a bon mooy tubaab bi def nañu ko ñun ñi nga xam ne ñoo nekk technocrate yi ñu war a téye dëkk bi ñoo gën a bon ñoo gën a mën a sàcca ma ne for example su $40 million jógee United States ni pour Gambia two things 5 million will stay in New York dañu ut office ñoom tamit jox nañ leen 40 million ñu def office New York ut seen staff jox ko mu ut na 2-3 people time bu ñëwee Gambia padem yi xëj na $500,000 ak ay moo lekka yëpp hotel and everything directeur si amanees ñu toog di xaar projet bi ñu ko xaar ñoom tamit gisee fu ñoo moccaate demal agriculture ñu fi gaa am projet yu dee te doo gis dara ma ne keroog wax naa ko bi naa ko wax Gambia suñu amoon ñuy xelaat agriculture laa starté ni kon du nekk suñu nekk est-ce que xam ne dex gi la ñoo pàcc ñaari banta pacca di pàcca gerte foofu ñun Chinese sax ab Chinese ma nekkee taay bu ma nekkee Chinese la ñu am maalo trash ak a pédal rek mu ngi lifin maalo bi soo jigéen ñi walatuñ loolu ok waaye benn tey ñaari banta pacca loolu ba kañ 200-300 years ngay béy gerte ba léegi du ñoo xelaat my brother naa jox 3 exemples yoo xam ne xam nga lii wax ju bari na waaye bëgguma am na yoo xam ne bëgguma wax dafa bëgguma mu raw ma Jawara 1993 1994 balaa ñu ko coup mu ne Gambia Singapore xam in 20 years Singapore li ko develop the Singapore government said when they had independence all the high school graduates dañ leen send out amuñ universities ci éméta moo tuura send out fayal leen jàngal leen pare obligé leen ñu ñëw su ñëwul ku ñëwul ok baax na waaye ku ñëw ñu la yóbbu fa government nga ne waa ñu utal la liggéey you don't want for government business jox la xaalis nga start business loolu tax Singapore nekk fi nekk léegi in 1993-94 Jawara declare Kanifing Estate industrial zone wax ne Gambia will be Singapore ban ana techniciens yi one GTTI ana technicien but unfortunately ñu close PWD public department fi nga xam ne fa lañ jàngalee carpenter yi maçon yëpp fa lañ daan amuñ fa lañ daan jànge apprenticeship boobu benn la Jammeh ñëw fii li ma bëgg a wax mooy ni ñoo xelaatee moo correctut Jammeh ñëw ne no plastic bags hey my friend ana substitute bi soo génnee plastic bag ñaa bi tey lu mu indi café si plastic bag man su ma nee foo dem plastic bag ñu ne no plastic bag te xam nga li xew Gambia we have a lot of rules internationally you look excellent xam nga ne jamono di country xam ne dañu wax ne we have reached the millennium xaw ma naka environmental living Gambia number 1 because our rules say no plastic ima si dëkk bi soo defee loolu dëkk bi ñax la garab la taw doo indi benn compagnie ko defaral plastique defaral kayit
employ Gambians in the factory defar kayit Sénégal nañ ko jëla Mali nañ ko because we all do the same thing defuñ ko so plastic baa ngi yëpp fi mu nekk it's not even enforced. The third one waaw the third one waxoon naa ko waxaat mbuuru ñangan bi xam naa jaañ du fàtte foofu mbuuru about 1 year ago gars yi dañoo strike or 6 months ago mbuuru foreign fastière te li daw yaram mooy demal Farafeñe mbuuru bi tapala nii la ponkale biir kaama kombo nii la day the same price ok bu balaa ñu indi news new regulation ma la woon rek di Gambien bi xalaate balaa ñu indi new regulation mais léegi mburu $12 la hey fan nga amee dalasi coins gis naa ñu lii $15 because kenn la jox kay there are no coins yow yaa ngi dama laa amut yow da nga jël mburu xa dooy ndekkee war a ndekkee mburu wala laay njëriñ mburu nag léegi soo demee ñaa amuñ coin 15 ngaa joxe ñu waa naa joxe bi ci aw ma nga gis waaw wana dëgg nag coins amut te Gambia my brother amuñ foresight gis nga I have to go a little back gis nga suñ bëggoon a dëkk bi suxandeku one of the most important things suñ currency war nañoo ala européen di ko printal ku print sa xaalis moo la control we have the dirtiest currency in the world Sénégal sax ñuy gën a set xaalis lu tax suñ $5 bi it could have been coins even $10 sax mu nekk coins dafa diis but it's better yooyu ñoo fi gën a funax and it costs money to print the dalasi note and it's a very poor quality paper dangaa jógee Europe indi wa Sénégal sax seen CFA bi kii di fa rafet Gambien dañu xam moxuñ ko du ko sa poche taxi yi ñoo si gën a bon education government dafa responsable pour jàngal nit ñi. ok am na solo mon ñam anything docteur wax na lu bari ci lu mu jàpp ne mooy suñu gàllankoor pour ñu démarrer country but am na li ma jàngat ci waxam bi te xam naa dinaa ko laaj ba dem bëgg naa nga ñëw fonce ci loolu ci li nga déggee mu wax ci li taxoon mu bokk ci ñu génn ñaxtu ngir corruption bi waaye dafa jàpp ne mbir mi dafa yaatu ba bokk ci yu bari ci li nga xamante ne mooy ci ni ñoo doxale wala ni ñoo dundee en tant que askan. waaw xam nga corruption moom comme ni ma la ko waxee woon last time ma ne la ñi ko war a weddi weddiwuñ ko ñi ko war a ñoom ñoo war a weddi ñoo war a dëggal waaye weddiwuñ dëggaluñ so kon nit ñi lu ñoo jàpp rek mooy ne am na si réew mi su ñoom nag suñ génnee dinañ wax ne dinañ ko fight but firnde yi wane ne corruption am na fi daf dee xala bari trop because doo mën a toog rek ñu naan la ay millions réer na si béréb sàngam million moom amul ay tànka waaw moom fu mu dem dañ ko fa yóbbu mën nga ko yóbboo sa ay loxo ba sa ay butang tramfa ko feneen boo ñu yenu ko yóbbu loolu yëpp mën naa nekk waaye loolu bëri na trop béréb yi ñu ko tuumaal si réew mi fii te weddi bu sax amul si te ñoom nag ku si génn government bi dina fight corruption dina lifi nangam waaye te li si yéeme dafa am yu nga xam ne nii dañ dee form groupe buy càmbar gëstu ndax béréb bi dafa amoon njuuj njaaj groupe boobu génn gëstu na am na njuuj njaaj joxe neen barantuuma Mr Diagne joxe neen barantuuma Mr Fall but finally loolu du dee mujj fenn loolu moo si xaw a yéeme te loolu bari na fi mun ngaa wax bii ak bii waaye gis neen ne du dee mujj fenn di recently mooy Rosian Foyel boobu noonu moo si mujjee si bu rëy because boobu bokkoon na si li Gala doon wax ak ñu ne lu réeroon si Gambia Port Authority something like that ma ne leen waroon ngeen see boole tam bu réeroon si gerte gi daaw ak ren because millions is millions te saa yoo koolee ñu ne la process bi ñu ngi si kawam ñu ngi koo seet non Amadou mënuma d'accord ma jox Amadou xaalis o ma jox Amadou ak Diagne xaalis mu réer ñu naan ñu ngi si process bi te ñii nen la ko indi rek amul dees amul sax wax ju bari ñu ngi ko joxoon ñu ngi fi indil ñu ko rek ma dellu tulentiwaat joxaat leen ñu dellu ko yóbbuwaat si baykat bu nga xam ne xoolal right now commencé neen ba ñaata weer mu bay jotut xaalisam few people lekk ko kooku waru déwén sax waru faa nekk fu ñoo fu gerte bi ne waru faa jegeñ sax ba problème bi dafa répétaat ma yokk si li nga noonu gis nga bi ñu starté Q money boobu yow ñaata béykat ñu am smartphone bari boobu problème la woon sax ñaata béykat ñu am smartphone dara ñu la smartphone nga war a gis nga jox ko beneen problème uti smartphone it's a problem yow si da ngay introduce boo xam ne du mun a dem because technology bi is not there. But let's start from the grass. But doctor, we need to grow as well. But you need to start. You have to build the foundation, my friend. Yeah, of course. Foundation. A Gambian entrepreneur, mu wax
Gambian if you're talking about corruption everywhere, for example, linyang wax ni you look at lu xew ci gerte bi xam na because we talking about corruption juñ jaay ñoo millions of dollars ñu ngi réer su ma ko mënee wax loolu in every market season. Exactly. You know, so léegi we're talking about the digitalization system. Foog ñu grow, maybe that's why they brought that money transfer system bi nga xam ne dañ koo fay the farmers. xam naa ne is like ni nga ko waxee dafa need a process, but tamit fooguloo ne bu fekkee ne jéemuñ tàmbali dara all système bi rek mooy continuer baykat bu miin every nga ñëw ñu fay la ci counter wala receipt bi. te fekk saa yu nga ko defee am millions yu réer foog ñu changé. waaw changé bi doo changé rek da ngaa seet ni nga changé. tout exemple changé wala nga Samsung. parce mënu ma laa jox xaalis ren million nga réeral ko ma joxaat la million. yow nga ne fi jaañ loolu. possible changé du ko am na ñaari yëf tout exemple rek. waaw mos nekkoon government. pharmacie yow kooku ngi sona amul dara. yow sa 1 month salary sax xëy na mooy 6 months moom laa dundee xëy na 6 months sa 1 month salary xëy na 6 months la ko dundee ok nga ne ko yow soo jël sa xaalis foo nga am smartphone lu tax government jënd smartphone jox leen ko government su bàyyi smartphone give it to them su fekkee am nga askan bi in your mind pour dimbali leen bàyyi smartphone give it to them noonu ngaa incité boo ko benn la seconde ma bëgg a wax mooy bu fàtte na ko sax waaye bii moo gën a fausse ok bii moo gën a fausse yow yaa ngi leen def leen kiw money te joxu leen smartphone ñoo amuñ smartphone dafa nekk problème xam nga xaalis bi sàcca nii yàgg na fi old coopérative bi loolu la woon dañ government dañ ko def say own not the farmers own farmers cooperative union they had government employees or cooperative staff ñu sàcca rek the whole sector disappear tons of grounds dañ ko sàcca jaay ko nga xaalis bi dem na kenn du xam I was in Atlanta Gambia su daw fii dem Atlanta ñu ngi fa woon soo xam ne soo leen laajee duñ la wax waaye xam naa seen history te loolu mooy dem benn tey all right mon ne waaw nga daaneel waaw loolu la su ko defee lu bëri dañ ko war a defar ba pare fii comme nu ko Jaañ waxee ci gannaaw tuuti wax naa la ne man dafa mën a jaaxal su ne ministre yi yëpp jàngkat yi ñoo fa nekk waaw ba pare man gisuma bu am impact ko ñoom luñ defal réew mi système bi moo correct lan la non système bi moo correct léegi waxuma rek just 2016 ak léegi si département si ban moo si indi lu ees loo xam ne nii dëgg da nga koy téen te dina yëpp ay borom xam-xam ñoo fa nekk just tell me soo xoolee priority government infrastructure yow toog nga fi admit ay tell yu am ci dëkk bi moo tax ma la wax ma rek loolu laa la nekk how many ministers we have how many of course we have about more than almost 19 almost 19 ministries almost 19 so léegi tell me waaw loolu laa la nekk di wax ma ne soo xoolee priority government infrastructure waaw soo xoolee education high education wala education generally lu ñu see indi jàpp ne ñu ngi indi ay changes li nga xamante ne lu fi doon am ak yeneen secteur xëy na du ma la mën a justify la everything waaw léegi mooy 19 nga may wax ay tout exemple laa la jox rek doxut te tout yooyu noonu benn bu si ne 50% nga doxal wala 30-something% doxut Amadou léegi ana borom xam-xam yi fa nekk non ñu ngi fi non doxut soo loolu moom laa la xamal ne su ko defee nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si suuf nga xam ne téye bagage yi di baykat yi sàmmkat yi tabaxkat yi yooyu noonu ñooñu leen gën a suufeel te ñooñu gannaaw yàlla ñoo tax réew mi di dem c'est-à-dire ñi fi invest ñi employé ñuy xëyloo nit ñi ku ko si gis mu am PhD lan la PhD ku ko si am doctorate jaawayel amu ko dis gaaj sax amu ko waaw kii amu ko Mohamed Dia amu ko Lamine amu ko businessman léegi wax ma ku ko si am ku fi sampa 30 meters square ku fa xëyloo juróomi nit what they did in this country tell me another way what boo contribuer 10 lekk fukk ak juróom ana interest bi amul ma fi indil yooyu noonu ñooñu rey ngoog technocratie no kill this country gis nga lii anything bu ñëw they are planning naka lañ see lekkee ba géex door a jox réew mi naka la moo demee xam nga lu benn waay wax this is the problem benn technocrate dañ lay nax ñoo wër président Barrow tëj boppam bi tëj yuróom bi dara du dem foo tourné ñi dóor la nga dem ni ñu looy def nii rek wax naa la ne fii président yi nii exactly tunnel vision am nga fas yi tunnel vision fas dañ ko dee solal nii la nekk du gis left du gis right ci kanam rek te ci gannaaw moom waxi noppi yàlla yaag moom nag mën a mëlëb tunnel vision ko ñoom ñoo ko dee def présidence
waaye gis nga système bi ma rek yes ak seen liggéeykat yi yëpp système bi rek la nag that's it système bi man li ma wax rek léegi nag soo bañee dara baaxu fi my brother toogal rek nga toog nga xelaat sa bopp léegi nag soo bañee jaaj ooyu ma soo bañee loolu nag soo bañee bii mu ngoog rek yu comme dicté nga soo waxee soo bañee loolu rek nekk na dicté naka la ko nit ñi di déggee parce que Gambie bu nekkoon Gambie yoon Gambie démb ak Gambie tey du benn déedéet in terms of development in terms of the level of education in terms of yeneen facility yu fi am du benn war naa ëpp fi mu toll. loolu moom ana Singapore same time at the same time Gambia independent and Singapore lii African disease la ana Ghana should have been like Singapore. You know Singapore and they had to come to Ghana to get palm oil seedlings to take it to Singapore. Singapore is using palm oil to produce soap, oil, you name it. A lot of things, chemicals. Ghana, they are still where they are, palm oil. African thing, but how you done? Ask that question. Man bëgg naa Gambie mu nekk toog xalaat Africain lan xaaj moo ñu dal. rawuñ kenn Japanese yi Chinese yi Indians yi Singapore yi Malaysians yi ñëpp a ñu raw. ñu ne the problem of Africa. leen na kese la is about leadership. léegi leadership if you take it there but who are the leaders. thank you loolu laa la doon ñëwal leadership. who are the leaders amul naa nekk de. because those that are leading. dañ la dul bàyyi si ni nga. no it's not dem si sago. waaw loolu laa la but if whatever looy mënta xew. ñu nekk soo bëggee dem si sago rek they call you dictator. fii Gambian si rek ñoo nekk si suñu government. yeah of course amuñ fi benn Mongolian. of course. wala benn Rwandan or benn whatever. waaw. is Gambian us léegi Gambian moo gën a ban Gambian moo gën a bëgg a Gambia. that's the problem nag. yow xam nga kuy toog ci office bi daal di wax ne kii lu moo wax nii moom xanaa moom a gën a bëgg Gambia. yow ñun ñuy wax xëy na mu ngi toog di seetaan ñii lu ñoo wax nii xanaa ñoo ñu gën a bëgg Gambia. so where is the problem so kan mooy because yaa ngi wax ne ok ñu nekk ci government bi. problem corruption whatever but am na exemple boo fi joxe sànq maçon bi nga wax exemple boo jëlee baaw nga jox ko. mu defa kooku boo demee est-ce que dana def ciment bu doy. wala mu def dañ ca tuuyi. lay def. waaw dañ ca tuuyi. ñëwkat bi. the same thing. xëy ñoom ñëpp la carpenter bi the same thing jox ko joxee mu ne kilo daaj nga jox ko kilo half kilo ko sa mu ci def ñu yóbbu ko doo ko bàyyee de. docteur foofu yéen dafa am. xëy mécanique bi nga yor sa moto mu jël part sa moto bi jox ko kenn soo mën dafa yàqu nga fay. driver bi nga jël sa moto jox ko. def nañ ma ko mu taxi. xëy mun la 300 fekk am nga am 700 bu bëgg ci poosam. jubuñ the problem is the Gambians. jubuñ te foofu la ñoo jëlee def ministre. léegi kon si groupe boobu la ñoo def ministre. si groupe boobu la ñoo def directeur. si groupe boobu la ñoo def président. soo kon ba kay. léegi ba kay. solution mooy dinaa la ko leen. te yoo go back in history. lu nekk rek xam nga doomi Adama yaa fi xañ dañoo gis ëllëg waaye da ngaa jël history lu tax ñu ne xaleel dafa ay suñu bëgg di gis maag toog si suuf di gis. dañu let's go in history. Jawara naka la ñuy as president of this country. Tell me. amul benn formation like Kuruma political ideology au Sékou Touré au Nyerere dafa ñëw rek. au Senghor Senghor moo di wos sax. Senghor xay Senghor moo doon fi ñu négritude di tàggat tubaab yi di négritude africain foofu la em si gémmiñam gi négritude foofu la em dafa ne Senghor ama ku fe boigne ñoo tax ak francophonie mel ni ñu mel benn tey xanaa saax bi. Do you know that French we are taking half of the GDP of all the French colonies? Every year, 300 million. The France daan jël si Afrique ñu ne lan ñoo indi civilisation xam ne fekk dañu fekk ñu lekkante bi ñoo ñëw fii. Exactly ñu fekk fi enough slaves. ok loolu beneen waxtaan. waaw waaye problème bi mooy my brother Jawara amul formation veterinary doctor la man soo medical doctor la. waaye man I tell you from 1973 I'm concerned African politics. tuuti ma bàyyi story médecine sax. li tax ma def ko. nga baal ma de xam na fi nga dafa baax trop ba exemple laa la jox rek. docteur waaw ministre of agriculture buñ ko appointé mu fàtte moom. waaw dama ko bëgg a exemple ko rek pour ma wax ko. mu ne lekkul mburu moo tax. mu ne ok buñ ko appointé as a doctor. mu ne moom he is not agriculturist but jox nañ ko that ministry. mu ne leadership la ministry bi soxla. it's not about moom. docteur la whatever so foog loolu tamit is just li nga wax ni Jawara ok veterinary la but dafa ñëw as a president so foog loolu waroon na ko ditaam moom waroon na def li mu doon. Sabali nga wax ki nekk waaw Demba Sabali waaw man xaw ma ko man tam ku wax ne docteur Diagne naka duggee politics xamuñ suma jaar 1973 ma nekkee Spain ma eggee Spain li ma jëkkaa amis mooy my goodness Madrid
xam nga dañ daan gis amuñu télévision pictures ñu daan gis nga xam ne ngay imagine waaye dugg si biir may nekk I was 23 xam nga léegi ñëpp xam ne smart I was 23 years old shoot dëkk bi naka la ñuy rawee this like we are 500 years behind ma started think what happened to Africa lu ñu dal 1973 I was 23 I was concerned about African politics si laa started read books yi Nkrumah binda books yi Mao binda even the communist books yi Frank Fanon binda Return of the Earth Cheikh Anta Diop African Origin of Civilization ak yeneen ñereere parti lu mooma ni ñu ko reyee ak yeneen Olympio ba may independence in Togo mu change currency di country ne bëgguñ franc ñu rey ko dañ ko rey army bi ñoo ko ku mu daw di Amérique mais pour lifin pour asylum ngay tey ko rey ko si bunta bi Nkrumah dañ ko ku CIA ñëw nañ wax ne ñoom ñoo ko ku da nga read economic hitman that book did you read it economic hitman kooku South Africa America dafa wax yëpp moom mu ne ñu tëj ko he's now 80 something mu ne America government bi from in the 60s before that ku yi am South America ñoo ko organized economic hitman because the governments were not in favor of helping America develop its economy so dañ naa génne so Africa the same thing divide and rule is still here so the African Union bi is still like a white elephant because tubaab bi xam nañ de ñu ngi calculate my brother ñu ngi calculate ne Africa du mën a unite mukk because they don't want us to because they will be dead xam nga Niger ñaata lañ doon fay before you declare yourself breaking away from France 8 cents la France daan fay 8 cents la France daan fay pour sa uranium bi te France I think 50% of their electricity is from nuclear power te uranium is the key thing so suñ ko jëndee 8 cents yëpp jaay ko $300 look at the difference too much ba pare Africans stupid leaders ñu waa jihadists yi let the French come and they were lying they were not protecting the jihadists they are protecting the mines bu fa Russians si ñëw bu fa Chinese si ñëw léegi lu xew are they still having this jihadists yes they are because ñoom ñoo ko fond xam nga problème okay let's come back to the Gambia and the technocrats li ma doon wax mooy Jawara amatoon formation bi soo compare ma ak kii docteur vétérinaire médecine la ok dafa ñëw rek ñu ne ko docteur Jawara mu ne waa leader of the EPP mu ne ok no problem dugga si amul that political ideology of what Gambia is to be after independence. Den Jammeh moom is the military man. Jawara yaa fi sës. waaw time boobu Jawara yaa fi sës lañ wax. loolu la faloo. noonu la faloo di. yaa fi sës. yaa fi sës exactement. gaa ñu ne daf day taxaw falu nit nag. non but Jawara boss. Jammeh. knowledgeable. non Jawara is knowledgeable but amul foresight amul the guts to do what we really needed. System change my brother. At the time. All his 30 years of government. And technocrats ñëwoon and the governments then were very educated. They ñëw ñu leen don't rock the boat. So I told them no yow li nga xam duñ ko def we going to follow the system. We are under British steel and that was but Jammeh ñëw 22 years President Barrow almost. No, let's go to Jammeh first. Jammeh military man la. xëy na amoon in his mind some political ideology how many read na books. Because that's the only thing you can do to make yourself politically conscious. Pour xam li xew si affaire di corrupt. te fii la ñu wax contentment fule. bi ñu ba beew ba gis ne moom lu ko ne laa def. then he lost contentment mu ñàkk mu dooloo tut muy associé ak moom di jël rek moom rek moo daan sàcca président buy dem di wax ne su ma demee dañ maa jox 10 millions ni bii Gambien la 20 millions Jammeh yoo ko moom ou 10 millions Jammeh yoo ko moom pour ça lu fa la corruption starté si boppam ñaata banque account la am ñaata kër la am kër nga am Maryland xaw ma Virginia ñaata millions daf ko fay cash Jawara baax na de he did good but he was very honest Jawara bi ko Jammeh ñox fii mu ñëw dañ ko doon évict dañ ko doon génnee këram nga nekk président 30 years mënuloo fay sa mortgage ñi xamut mortgage mooy in Europe or America soo jëndee kër doo ko fay cash comme Gambia da ngaa fay ndànka ñu mu jël 30 years Jawara mu doon fay loolu biñ ko génnee ne ko biñ ko paree génnee si la Jammeh yi ko ne ko président ñëwal ñibbisi we give you all these things that to help you settle you see noonu la ñëwee waaye 30 years he wasn't corrupt moom li ko sonaloon mooy he didn't take the attitude bi nga xam moom la Nkrumah doon wax he didn't take what Sékou Touré was saying dafa ne let's maintain the status quo tubaab la ñu gën psychology ñu gën ñoo dimbale that's it foofu la am waaye he was very honest ba pare the same disease ku def dara ñu soo ñëwee si kaso gi mu def la ambassadeur mu def la leen nga génne dëgg waaw nga génne dëgg Barrow nag moom moo gën a bon because Barrow dafa waxet ñu ngi ko dénka ma ne
lu tax ñu am 2016 that was a revolution loo xam ne extent ko si dëkk bi ne Jammeh navigate te bu lee du tàkka bu lee tàkku thanks to who let's name them Khalifa was key 2 o'clock 1 o'clock moo daan wóor de fii bal du fi tàkka he was an integral player ne bal du fi tàkka lu tax mu ne ko non possible bal du fi tàkka te Jammeh na dem mu ne Jammeh su fekkee ne after ban date January 1st he's a rebel January 19 exactly ñu négocier ak ECOWAS gars yi indi ECOMOG Jammeh génna people are surprised xamul ñu su kii ku baax la mu toon ñu ne président Barrow foofu la wax Gambien si mu ne la moom amut body have the team the technocrats were around him mu ne bu mu waxee loolu I think he have said it all at the time waaw waaye xam nga la xew technocrats xaw ma man governance or government but am na ñi ma wër experts waaye ñu ko ña la fa fekka ñi nga xam ne xamul dara mooy tay seen jàpp tay seen kanam na fa woon a am team ñu mel ni man tagum sama bari ak Khalifa waaw ak Khalifa ñu mel ni man Khalifa su ko amoon di Gambia will be different today because ñun bëgguma tagga suma boppa man suma bopp laa xam te ñi maa gisee they are different they don't know who I am waaye ñu mel ni Khalifa su ko fa amoon Khalifa bëggul dara Khalifa Gambia la gis dool ku fa dugga Gambia nga gis utloo salary utloo poste yaa ngi essayer na nga soxale ko dëkk bi su amoon 12 ministries ak 12 ministres ñëpp ne Khalifa wallahi Gambia will be 1000 times better than it is today all right duñ am bor bi ñu am ni yoo xamal fi nekk yu foreign debt of $48,000 someone abroad xam nga loolu ki julutee sax lu tax dëkk bu ndaw bi 2.5 million so right now su la owoon di nga dem non mukk yàlla tere waaw doo dem dimbale réew mi ma ne soo dugalee xar si gétti béy yaa ngi nga mbéy comme béy yi oo xar dugga si béy si gétti xar xam nga xar dafa stupide nga jël béy bu smart doo ko si gétti xar yaa ngi mu mbéy comme xar yi loolu all of them soo leen laajee di kii bi ba ma dëkk bi I love my country so I have come back to work waaye su dee bi si ñoo def su ma defu loolu ñu ne ñu de wax ku lifin si raxañu sax boo ko si gétt gi ngoog yaa si gétt naan si meew bi mu ngoog looluy am soo ko deful you be outcast ñu laa kick out sax su ma dugg di laa xaalis bi nga génn ki bëggul dara kon fu ne su la woon doo dem ma ne when I was APP leader am naa good information ñu mu doon wax naa dem ki ma ko wax my close relative and confident mu ne ma Bible am na ñu wax ne soo bàyyi li nga wax from the NPP 2021 you can be something I would have been ambassador today I could have been minister bugguma ko not on this government or my dead body lu tax boobu leer na because doo mu def dara dañ la taka you have to do what they're doing man xam nga ok doo mun a perform let me tell you one thing loo xam ne mën naa si dëkk bi pharmacie yi bari nañ but they all illiterates li ñoo jaay sax xamuñ ko te di poor man like you or anyone ko xamul garab soo duggee ñi xam nañ garab yi yëpp xamuñ dara dañ laa jox right medication te ñu ngi seen naka ñooy moom money da ngaa binda treatment for ñu wecci ko yokko ko oo jox la leneen loo xam ne waruloo koo naan xamuñ government li ñu war a def pour seet foofu rek li ñu war a def mooy koo xam ne ngay uy pharmacie yóbbu la jàngal la jëkka basic stuff sa staff ñu jàngal leen basic stuff most of the people in the pharmacy are not pharmacists so foreigners yi ñëw sampal la foreigners yi ñëw ñu nga gi pharmacie nga xam ne inaar leen de nekk ñooñu nag di are doctors léegi ma ne baal ma tuuti xam nga you know how they get their license no okay naa laal dee na xam nga the medicines board there was a conflict of interest those who are in medicine board they had license to import and also to be a pharmacy they took some of them took their license and gave it to someone like you or anyone who is to open a pharmacy yow doo check kooku mu ngi jaay lu mu jaay xamuloo ko loolu tax ñu am daat AK bi xalo AKI bi rayoon xale yi lu xew ki ko am businessman la mu dem India ñu ne ko am nañ kon moom sax amoon dis syrup baax na soo ko jëndee na 50 cents di nga ko jaay $3 Gambia or $3 no 50 cents soo ko jëndee let's say 10 bottles di nga ko jaay $3 mais waaw he didn't care the quality he doesn't care na am xaalis rek te Indians si ñëw Gambia amul di ko ma detect that's serious Gambia you know they do their homework lu tax that syrup was only sent to Gambia why that's the question bu nga xam ne duñ ko mën a detect exactly alright so problème bi fa yaatu waaye li ma wax rek system change suñ change suñ mindset loolu mooy solution bi yeah somebody is just attesting to li nga wax ni léegi mu ne you know did happen to my son yesterday we are very lucky Alex Milo Bojang Brikama mu ne démb li xew na you know false medication so xam nga man xëy na that's not the topic but li mu wax ne man daf ma dee worry ay foog naa Gambia la gis nit dem ci pharmacie ni jël garab te yow yóbbuloo benn kayit recommendation from the hospital or whatsoever
Sénégal fii yu. nga gën a ñoom duñ ko dee nangu nag. non duñ ko nangu ñoom yow nga dem dugg a pharmacie rek lii laa bëgg ñu jaay la ko noonu rek non loolu man doo def ma day jaaxal ba léegi yaay doon non man xam waaw léegi la nga dem ñu waa nag mun ngaa dem su jënd ay ñokkee teg naan mu sedd ak. waaw ba yow mun la wax ne yow nga docteur bi xamuloo lan moo la. Jaañ xam nga ñokkee. mu jaay la. all right am na at this point am na ñu bugg a contribute ci programme bi. mais bi nañ jël benn few calls ci line bi 2323213 mooy fi ngeen mun a call control room xam naa ne you can stand by for that in the meantime. I appreciate that you are following the program, and of course your reactions are very much important as we go along. Then I'm going to read out some of your comments, and thank you all very much. I can see Uncle Sal also mu ngi react, you know, moom pour moom fu Jawara tàmbalee foofu la président Jammeh ñëw continuer the same step, you know, président Barrow tamit ñëw continuer waat so pour moom gisut amul benn changes yeah, but moving back to fu ñu doon waxtaanee about the gala protest comme bokkoon nga ci, but there is a lu ñoo gis ne di minister of transport Ibrahima Silla ci benn political rally over the weekend wax na ne li leen tax a jóg gaala ñenn ñi dañoo mbubboo démocratie wala protest waaye bugg a ñëw jaxase réew mi moo leen tax a jóg du démocratie te ñoom sax MPP ndaw ñi tamit ñu ngi waajal nañ génn pour wane àdduna si démocratie mu ngi ci te li ngeen doon wane loolu nekku fi ay corruption ak yooyu te ñoom duñ nangu sax dëkk bi kenn du fi ekkati fitna mooy chaos boo déggee kàddu yooyu noo ko déggee te yow bokkoon ne ñu génn am na ñu gisee sax moom dafa mel ni kuy xala déggal wala ku bugg a dooleel corruption waaye foog ma ne ministre dina wax loolu nii ñoo ko mun a interpréter noonu boo yow naka nga gisee kàddu yi bu fekkee loolu am na tamit ndax dina la bett pour ñoom buñ génnee counter protest bettuma xam nga waxam ji fa tey xel dëgg la démocratie la man ñun jaala ñu def ma dem fa ñeneen dem fa dañ am droit dañ am right pour def loolu suñ warugal la doomi dëkk bi lañ all right su ñu leen gisee tam ne dañ war a jóg pour wax ne ñun tam li lañ taxawal waaye soo ko seetee gaalaa li fi mu affaire corruption la corruption ak yi nga xam ne njuut njaay mooy corruption rek ak népotisme ak cronyisme dañ ko wax ne cronyisme ak fankum bi naka teg sa kanam loolu la ok ñoom suñ jógee ñu ne ñu dañoo process loolu dafa tey xel loolu kon ngeen wax ne ñoom corruption bi fi nekk su amee tam important wut wala keewul wala nekkul loo xam ne mooy yóbbu gàllankoor dëkk bi dem kanam te loolu du dëgga loolu de corruption njuut njaay ñun ñi yëpp xam ne dëkk bi njuut njaay la sakatuma government services njuut ñoo fees képp foofu la gën a bone sax bon ñu ne leen corruption bi ngeen doon tudda di génn di wax pour ñenn ñu ci gën a bari ñu nekkoon si loolu taxul leen jóg leen tax a jóg nguur gi la ñoo jóg pour against non bu nga sax bu ñu amee fexe nañ luñ fee jëlee ñu fi nekk non est-ce que loolu tamit all right number one gis nga benn political party téye fa baana ma nekk naa fa gis ma benn political party ne fii wax ne dooy o UDP o NUP o GDC dara ne ko fa it was a neutral thing te ñi fa nekk sax doo wax ne ñii UDP lañ doo wax ne ñii dooy lañ doo wax ne ñii amut man dama fa dem as citizen. but xamante nañ ku ne. déedéet fi nga far am na ñu bokk ci yeneen political party am na ñoo fa gis xaw ma leen xawmuñ ma. waaw non du yow laa wax ma ne. ñëpp ko awa sample man foofu fa laa bokk soo ñi ma ni meen bari nañ fa. waaw ñi ma ni bari nañ fa xamante wuñ sax yow mu ne laa gis ne yow tey doy nga jógee keneen jógee beneen parti UDP wala GDC wala beneen parti. waaw waaw loolu dañoo ne ñi ay politiciens lañ. ma ne xëj na sax NPP ñu ñaan fa woon xëj na. waaw na nga xamee gars yi nekkuñ fa. kenn teewul baanañ man may kan xëy na sa NPP am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñu against corruption this is isolated issue. gaala li ñu wax xaalis bi li ñu tappale li mu ngi fa ñu now if Gambians if there's an increase in cancer lung cancer or kidney cancer war nañoo go back and see where is this oil saga because Russian dirty oil only for Africa daw na yaram tubaab bi su ñu ne Africans bëgguñ dara nañ jox oil bi dirty oil only for Africa. My brother, from Russia, of all places. So nga feel ne loolu waru fee ñëw di yow oil boobu ñu ngi ko indi dëkk bi waxuñ ko kenn in fact dañ ko ni ñu ko dugalee sax dëkk moo ñaaw sax 30 millions ñu pàccoo ko ñoom ñett xaalis bi xam nga fa mu dugal ak fayuñ taxe gars yi dem
and the oil is very high. I think it's sulfur content. It's when you say angle in medicine, carcinogenic. If I cause cancer, lung cancer, kidney cancer, and other organs cancer. So muna consequences. Of course. Money. Cancer should start. Muna start in your body. Time being more change because there's something look trigger. Many toxic fumes, chemicals. You them the triggers also cells will multiply. Not cells in normal. You change to abnormal, they multiply in a different way. Maybe cancer cell. Look at trigger usually is outside. All right, maybe I will ask typically you. It's outside. Well, maybe I'll ask you this one deliberately. Huh? Well. You so how would you rate the level of corruption at this point if you were to measure, sort of? 10 out of 10. Maximum. Second scale be 10 la. 10 out of 10. Nga tek ko fan? Ma tek ko fan. Example ma jox Ministry of Justice. Ñu nga xam ñoo wara doxal réew mi ci loi ñoom ñetta ñetti nit ñu saxé 14 million. Te légui 2018 2019. What about between 2019 and today? Have they checked? Or before that, have they checked? No, they didn't hear it by chance. They didn't hear by chance. 2008, no check no different sometimes So what are they going to do to them? So I think they are going to court or they are yeah. So you def my brother. If you 2-3 months you gain and enjoy for $4 million or more dollars. So kuisona baro labi. The poor, especially the poor farmer, has been used to dara. Corruption 10 over 10. It's scale of 1 to 10. 10 over 10. It's rampant. It's very bad. It's very bad. So, hamga culture mo fi gana haregi, mo fi na culture and tradition. Lu na hare wichi la. Te education bahna. It's a way of why rules and regulations duñ ko dey wichi. Culture, rules and regulations duñ ko dey wichi. Education la. Education mo ma borom kër. Su baro jubé def lu jub transparent hay ñep dañoo roy leadership dafa métti de dañ laa roy nga xam ko xam na ñu ngi laa roy te li ma gën a naxari sax man dinaa ko wax nañ ne docteur Diagne baaxut possible dama def politicien ñi si ëpp fenkat lañ politicien ñi si ëpp fenkat dañooy fen te ñoom ñooy govern exactly te lu tax ñuy fen naa la ko wax xam nga su ñoo fen ñoo xam ne la ñoo fen su ñoo fen wóor nañu la ñoo fen lu tax ñuy fen yow suma fen di la fenal ok su yàggee daf laa confuse ma su ma dëgga sax doo ko believe daf laa confuse dafa tax doo xamante lu luy dëgga pour ñenn ci politicien dinañ wax déedéet loolu ma ne ñenn ñi waxuma ñëpp de waxuma ñëpp de ñi si ëppa yëpp dañooy fen parce que dañ bëgg a fen pour jaxase sa mind bi te xam ne dañooy fen su yàggee yow doo góom dara ñu mën a def seen def exactly def dañoo def nag so ñoom sëpp dañ confuse nit ñi confuse we are Gambia Africa we are a confused people led by a confused leadership my brother. Where are we heading? Confusion. Confusion. Confused people. dañ jaxasoo ñii jiitu jaxasoo dëkk bi jaxasoo ñëpp jaxasoo fi ñoo dem xamuñ fi ñoo dem sax ñu ngi mel ni gumba yuy dem rek ñu ñoo roy sax mënuñ lay roy properly. daw na yaram. But if you come to our context as a country, su fekkee ne li nga ko waxee ne confusion bi dafa bari from the leadership to the people, te ñu jàpp ne fu ñu jëm, for example 2026 should be a decisive moment for the Gambia. So fan lañ mun a jaar ba loolu ñu am bunta bu mun a génnee confusion boobu. Parce que ñu bari ñu ngi wan ok change foog mu am wala war naa am 2026. xam nga but ndax gis nañ anything lu nuroo loolu am nañu jàpp ne ok opposition baa ngi wax but pare wuñ pour loolu. parce que tey ni incumbent bi ak allied parties yi di liggéeyee ci politique pour des bi ñoo ëppa moo gën a fees dan opposition bi. xam nga. te yow ci nga bokk sax ci opposition boobu wecci doxalin wecci xelaat. nit ñi ma waxee dafa yombut. in fact dafa jël generations after generations soo gisee ñu toog bente di wax ne di ku ñu nattagaan yow tubaab na da nga fa loolu démbala xew 300 years suñu maam yaa ngi def loolu suñu xel. ku def lu ni yow tubaab nga. ku def lu baax waaw bu def lu ñëw tubaab nga da nga fa loolu démbala xew déedéet. lu yàgg na soo gisee ne béy soo ko tagee fi nga ko tagee laa lekkee xay loolu tamit jabara balaa jabara ñëw sax suñu maam yi dañu daan xelaatee noonu.
ok léegi gis nañ gala thousands people were there am na nit ñu eewu and man moo tax maybe they are all not anti-government maybe they were directly against corruption maybe they are even NPP ñu fa nekk NPP nit waaye li ma wax rek ñu fa dem yëpp kenn teewul baana di wax ne man parti bi ñëpp dañu ñëw as neutral as myself man dama wax bi ko sax doy de dama fa dem because dama believe ne corruption is wrong dañ si war a génn te am na ñeneen ñu mel noonu te ñëpp loolu lañ doon wax ok li ñu war a def mooy time am na time amut because we have serious task yoo xam ne ñu ngi face the most important one gannaaw corruption bi in fact moo fa moo gannaaw because if you have a good constitution rek corruption mun naa dem if we don't be careful we go into the 1997 constitution okay boobu la ñuy elections either that or government retable at the 2020 or 2024 2024 moom dañ ko fàtte 2020 bi lañu war a tëral moom lañu war a teg est-ce que foog nga diggante bi loolu xëj na si suñu xëjut nag dañ dem 1997 bi te suñ ko su ko parlement di fi ne bay accept ba ne ok all they have to amend duñ def sax référendum dañ ko amend rek ñu dem so dafa need for référendum mooy is cheapest and the easiest suñu demee 2020 bi nag lii xew mooy foog mu dem second read lañ ko xam mooy parlement debate ko comité bi seet ko den référendum boobu na jël time ndax nañ am time bi xaw ma waaye li ma wax mooy opposition bi liñ niit naa ko wax liñ niit mooy a grand coalition of non-partisan structure umbrella non-partisan what do you mean independent koo xam ne duñ ne bii parti bii la bii parti ñëpp ne one thing opposition la jeexal si non possible na ma ne dina 2016 lu xewoon parti ñu ngi ñëw after parti si bokk na ñoom ñoo jiitu waaw de waaye the parties led waaw but ñu ne ñoom parti si ku nekk da ngay fàtte sa parti ñu jël ku ñoo jiital nga resign from your party and be independent exactly but eventually you saw what happened waaw waaye li what happened mooy nit ku bon liñ jël let's call it spade a spade yow ñu wax la lii nga ne sa ok signing document waaye sa conscience wax naa li nga def baaxut waaye yaa ngi or de whole réew 2.5 million Gambian nga or ay yàlla sax li nga def da nga ko or mu ngi la teral yow jógoo fenn kenn xamula sax ñu wax la ñu jël réew mi nga dem ba wa waxet ñu wax nga ne this is UDP party UDP government te bàyyi coalition yi la fa teg it was about the law ma ne ñëpp xamoon ne moom sax xamutoon loolu ñi fa nekkoon xamoon nañ xam nañ of course but the conditions moo tax ñu créé loolu waaw so how after all that experience how do you think Gambian politicians will come back together again possible na ñu boolewaat seen bopp xam nga experience yaa ko fi wax is the best teacher so if we look back what happened in 2016 loolu la I mean no it's good is there any possibility it's good to learn so li ma wax mooy yow Gambian si jàngat la li xew 2016 ba fi egga dafa jàngat xam nga bari bañ ko choose c'est une criteria exactly parti bi la ñoo seet man all right I'm going to say it now. Man, I am the chairman of the interim steering committee for what you know, Alliance for Patriotic Movements. Alliance for Patriotic Movements. Movement Bohamne is going to be independent. I'm the current chairman, interim. I'm the yakar, all the opposite. In fact, we are sending information to different groups. I'm not group, but CSC, for System Change, Tabax Rewmi, PASTEF, yeneen parti yi, also Coalition for Progressive Gambians, ak yeneen groupe ñoo may mënuma tuddee ma jéggal suma wut ñëpp rek. ak ñoo ñëpp ak ñeneen ñoo dañ bëgg ñu leen engage. Hopefully before December, niñ mën a am is grand meeting boo xam ne representatives from all these parties ne ñoo toog ñu amee grand committee. Then I'll step back. I step back. Those movements would end up convincing the political parties to join leen yéen. Wow. Because bi ngeen nekk. Wow, because ñoo bokk a mbuus. Yow foog nga ne am na benn one party boo xam ne na defeat incumbent. Possible. No, UDP believe they can do so. No. They are the biggest opposition political party in this. First of all, they are divided right now over leadership. No, but they are not. They say they are not divided. Okay, they are not divided. Yes, that's what. But the thing is, I mean, logically, ku wax xam naa ne moom ñang sax mo lego dem koy wax xam na dina fa ñëw mo bu fekkee ne fii political is about politics is about the numbers dañoo seet yow imagine a party like UDP wala GDC wala even doy bi nga bokk with the numbers you have nga ne da ngeen di bàyyi loolu nag
ngeen ñëw nga ne da ngeen di bootu ci kaw movement loolu. déedéet nga fa ne political party. non non dinañ ko mun gis nga daaw sax nga gis recently nga xam ne ñu war a seet naka ñoo formé United Front. Absolutely. United Front boobu mooy benn movement bi ñoo wax rek non partisan. duñ mën a duñ wax ne yow fàtteel UDP yaa am sa constitution duñ wax ne dooy fàtte sa. waaw non doo fàtte waaye waaye tactical la li xewoon 2006 it was tactical movement to have non partisan unified force a grand alliance non partisan duñ ko am benn parti suñ ko nimee duñ def benn parti. It's a coalition or it's an alliance. After the elections, hopefully, you have to have a coalition government. During time limit, maybe 5 years. Then you need that transition. Hopefully, if you go to the 1997 constitution election, if you go to the 2026 election with the 1997 constitution, hopefully that person would be creative enough and willing enough. Doylu, nekot. Didn't revisit in 1997 def amendments ma génn. So are you trying to say or suggesting the next if there would be any sort of coalition or alliance ku war a jiitu warta jógee ci benn political party? waaw déedéet su ma warta jógee mën naa jógee ci political party waaye dafa am criteria. criteria comme. bari nañ ñun man du ma ko wax because man. parce que xam naa bu fekkee ne am na ku wax ni because whatever MOU ngeen mënta sign it's not a law, it's not binding. Whatever. No. So it could be binding. If it could be binding. We can legalize it and make it binding to the person. But sign a document. We have good faith in for a kick and need to do planning could do the dara. Why can you Okay. It's not binding. Monyang, anything on that? Possibilities? Well, xam naa waxtaan fi coalition bu dëgër bu mel ne bu 26 bu fi amoon 2016 dana jafe because nga baal ma sa waa ji Sonko Gambia mu ngi seetal man ko ñu nuyu ko. ok maa ngi receive naa tamit fii message from Marisok dafa mel ni moom tamit Marisok naa mu ngi seetaan maybe I just want to assume because message baa ngi nii but audio la bu ma ko déglu I just feel like waaw li ma gis waxtaanee na ko interest li ma gis mooy ne loolu dafa jël time because waxtaan bi dafa interest tam dafa dee nekk lan mooy nekk ëllëg ak kan laay war a doon tax comme nu ma la ko waxee yi fi si nekkee ñoom ñoo ko initiate ñoo am that movement pour bëgg si ànd ak UDP for there is a discussion bu rëy rëy because movement boobu ak lu mu rëy rëy mënut a am ak UDP when you come to election si position bu ñu nekk si nga xam ne su nekkoon na UDP amul rek NPP seen rally yi ñoo def sa dootuñu ko def because UDP is their problem then naka nga amee coalition bu nga xam ne nii UDP nekkul di xeet loolu mooy suma problème bi ndax dina mën a nekk in this country well waxtaan mën naa indi lu nekk it's possible that movement go behind UDP ñi dem ak UDP pour yow su fekkee ne coalition foog mu am pour yow li nga gis mooy bu gën a yomb mu gaaw te mu nekk mooy UDP jiitu of course because major election bu fi nekk defante bu fi nekk ku mun a raise ak NPP kuy jël number 2 kooku mu coalition mun taa mu nekk si gannaaw kenn for my experience ci li nga gis yes li ma gis because election is all about numbers waaye tamit mun nañu wax ne tamit UDP get the numbers waaw election is about numbers wala politics is about numbers but tamit su fekkee ne interest rate dafa taxaw is about compromise this is the problem moo tax ma ne la it's very late sax pour ñu waxtaanee loolu because lii problème bi fii ñi la fee waxtaanee interest yi réew dafa bariwul xëy na moom ñu mel ñoom docteur Diagne ñoom gisatu moom li leen a jaral pour seen interest war a toog di leen tardeel because lu si age ak bëgg bu ñu am passé nañ di seetaan seen interest luy yóbbu réew mi si kanam loolu la ñoo gis waaye nag soo demee si beneen boor bi ñu bari duñ gis loolu coalition bu gën a gaaw fii gën a baax gën a yomba discorsal mooy ñun am nañ mbooloo ba pare nañ ñëw pour ànd ak UDP loolu nga gis of course because UDP moom mooy nekk imam yi any coalition fii yow moom doo mën a dem ak buñ jiitul sax buñ ci bokkut da nga foog ne du dem mën naa dem waaye si du am sens dem bi moom nga élection fii su nekkoon is 51 plus waaw amul problème si beneen ñoom mouvement bu ñu am yeneen parti yu ñu coalite UDP dem NPP dem ak yeneen parti yi dem ñoomu neen 51 plus second raw mun na am ba raw gàddu foog ñëpp ñëw ñaar ñoo ko mun a coalition rek ak incumbent ñi dem comme lu fi xew 2016 but without that système dañoo sonalal suñu bopp rek ñu commune baak si comme kii lu mu wax nu mu tuddaati ministre bi nga wax si ban rali la ko bu fooñi bi la si bu fooñi bi dégluwuma ko nag nga ne lu mu wax non mu ne danañ bugg a
génnaat ñoom tamit MPP ndaw yi danañ génn pour counter protest bu gaal a def parce que ñoom liñ ñenn ci ñoom liñ génn mooy corruption sax yi daa taxaw leen jóg ñoo leen tax a jóg mooy yënga réew mi bugg a fee yëkkati fitna waaw ok gisuma nag ne ñu bëgg a yëkkati fitna ñoo fi nekk gos ñu génn amuñ jaasi amuñ xeer tojut bitigi jàmbur dégguma ko fa saaga nit non bul jël lu ñaaw loolu nga teg ko su ñooñu te ay góor léegi baal ma dog la ok Sirifo mu ngi ci line bi ñu may ko 2 minutes parce que time bi jeex na xadi xam nga Sirifo nag boobu man su li fee dem koo dog 2 minutes rek laa ko bugg a may mu ngi ci line bi already wala ok continue ok mu ngi ci line bi hello Sirifo allo Amadou 2 minutes laa la may de waaw baana trop 2 minutes boobu baana may santa docteur Diagne ok docteur Diagne kilifa bu mel ni docteur Diagne best protest time bu ma ko gisee man dama xam xoog ne Gambia léegi macha allah am nañ suñu independent complete independent am naa ne I mean people are ready to fight against corruption because soo gisee docteur Diagne with his age he was with the youth understand I mean it was okay dafa am lu mu la nekk di wax Amadou yaa ngi waxut leen ne parti bi mooy lead mu ne we are going to have a coalition talk si coalition talk bi lu mën a nekk mun na happen foofu noonu understand na they can make it a kind of a number lead coalition as per data mun na nekk a competent lead coalition as per competence mun na nekk any character mun na use foofu noonu so Dr. Diagne lu mu la wax loolu that is what actually is going and wane la mu ne la ne Darboe sax mu ngi ko wax mu ne we can have a united front so loolu mu ngi lay xool ne Gambians are ready to uproot kii Dr. Diagne dafa wax loo xam ne dafa am solo torop mu ne corruption mu ne dafa am lu tax sax moom sax mu gën a mer si this government is about this oil saga Amadou loolu moom I think you have to invite Dr. Diagne mu ñëwaat mu wax si lii torop because this oil saga nit ñi dañ foog ne affaire xaalis rek la nekkut affaire xaalis rek diw bu tilim boobu noonu diw bu tilim bi boo xam ne is giving us cancer loolu moo tax mu ne corruption is one of the killer disease all right lu tax ñu ngi isi façon diw boobu noonu si dëkk bi fii nii because of corruption so lii moo tax ma ne duma mun a toog ma xool noonu il faut ma xool ma santa ma nuyu Dr. Diagne ma jërëjëf ko ñëwaat bi si TV bi moom dafa war a ñëwaat wax thank you Sirifo because am nga lu tax ma kontaan si lii waaw Sirifo lu mu demee xale yi ñu ngi ko dégul paa yi ñu ko dégul jërëjëf suñu xale suñu woyee paa yi dañu wax ne xale yi am nga seen yaram bi moo tànga all right jërëjëf Sirifo thank you very much for intervention am na solo doctor we have about 2 minutes xam naa mun waaw bàyyi ma daane because gala bi tam xam naa ne su fekkee ne ay niti parti tam ñoo fa nekk nag pour mu leer xaw ma ndax loolu la waaye ifin Sirifo yi was daa Sirifo ku ne xam na ko si UDP la bokk léegi nag booy seen président ñooñu laa xamul seen fuñ jógee xaw ma leen waaye dafa suñu waxante dëgg bu ñoom keps am na fuñ leen dëkkale kon pour nga gis ne tam des politiciens loolu mënoo ko see génne bot ndax li ñoo fight pour indi dëkk bi rek la waaw waaye ndax si wax ji tam comme nu wax gisuñ ko fa ñun buñ ñëwee UDP su ñëwee non dañ na gala rek loolu waaye nag ay niti politique ñoo fa nekk ñu jógee ko si parti waaye lu ma waxal NPP mooy ne gis nga ne buñ ko tuumaalee man su ma doon ñoom du ma génne ay nit ñi ñoo def counter loolu dafa xaw a nekk gàcce liñ la wax indil documents yi leer A ba Z ne la du dëgg fii ba Z nga sànni ko nit ñi mooy tontu bu baax bi waaye génne say xale ñi counter loolu gàcce la waruñ koo def sax waaw parce que man musuma ko gis si Afrique ku ko def protest am na si dëkk yu bëri yu just Sénégal gi before ñoom these people come to power but musuma gi counter but nag yow liñ la tuumaal nel defuma ko ba pare nga indi profil from A ba Z is the best counter bi sax am na ñoo ne buñ ko defee mun naa jur fitna parce que dafa mel ni loolu du correct incitement lay non correct yow kay man den may tuumaal lu ma tuumaal defuma ko te indil ma firnde lu tax defuloo ko loolu mooy tontu bu leer bi su ko defee yow daanaka lii nga borom waaye indiwaat yi dañuy protest
kon police bi waroon leen a may sax permit. exact so ñu ne ministre bi nañ apply comme ñoom tamit. ifin police bi war leen because loolu du yëfi nguur dafa am noo dee tontee ba yow du yow yaa war a génne si mbedd mi. parce que yow bu nit bugg a génn si mbedd mi nga ragal ne mun naa indi jafe-jafe. ifin yow sa nit ñi ñeneen mun na see rax. nguur du tontee noonu tonti nguur gi mooy ne li ngay wax du dëgg these people are politicians or nit ñi ne they are politicians. so seen tontu nañ ko defee si seen ràlle si. ba pare nag indi lu officiel ne lii amut li ngeen ñu wax si diw bi amut li ñu wax si GNPC amut li ñu wax si 300 amut. di sant lii mooy facte doo fan naa loolu mooy di best then you want you encourage sa xale yi di leen génne laat account jërëjëf loolu thank you very much lu nga xam ne docteur finally jërëjëf Modou Niang time bi jeex na xam nga gars contrôle mooy loolu so docteur finally juróomi pétition ngeen joxe mooy waaw waaye bokkul si waaye ndax am nga yaakaar ci pétition yooyu nguur gi dina ci def dara finally rek war nañ ci def dara de ne yaakaar bi ne moom foog ñu am ko rek lu tax 3 months yi waaw lu tax ñu jox leen document bi waaye dañ ko def duñ ko def loolu xamuñ si dara li ñu mën a wax rek mooy ñu gisagum defuñ dara si xam ne wax nañ ko 3 years ago defuñ ko so nañ am yaakaar rek so foog ne génn bi dana am impact kon waaw of course am na impact ma ne bi gaala njëkki génn bi xale xeexa police yi tuuti lu def président dafa génn a wax baro ne day génn di wax non dafa génn a wax dafa ne this is important réalise na ko de gis nga ñu apply permit jox leen te bay joxuñ leen woon permit waaye bi dañu jox permit lu tax dañu there is something going on they are aware of it dofuñ de waaye nag pour ñu def counter protest boobu tey na xel trop ñu ngi lay gërëm de la sant waaw balaa ma wax dara su fekkee ne xëj na si rek pour jaatal wax ji rek 2026 soriwut Ousseynou Dabo wax na Halifa sax wax na United Force soobee yaa APP kii Esafal wax na Mama Kandeh xam naa ku ko gis xëy na moom tam dina wax si loolu xamaguma si moom dara waaye ñetta ñi wax nañ te li ñu wax yëpp mën na am unified force waaw li ma see yokk rek nañ fàtte seen bugga pour nekk président ñu ñëw toog a table set committees from their own parties ñu create a united force non-partisan just tactical move rek bokk benn parti ñu tudd na criteria kan moo fit ñu discuss ko lii ak lii ak lii ak lii la borom wala nekk waaye di fundamental thing ki ñoo tuut ku ñoo li si gën a fës ki ñu war a tànn dañ bàyyi xel ku jub ku mandu ku doylu mooy tri ku jub ku mandu ku doylu kon dëkk bi ne dem kanam jërëjëf xam naa ne docteur incha allah foog nga ñëw ñu def spécial waxtaan ci possible coalition li nga wax ni parce que dafa am réalité bu am ci ground bi ina su ma caas ñoom yëpp wax nañ ak liñ bugga ak li nga wax ni naka lañ koo fexee ba mu sotti ak fi yëf yi toll ñëpp xam nañ ko so am na lu bari luñ ci war a mën a waxtaan incha allah ak yow ak keneen tamit ci gis-gisam ndax loolu naka lañ ko mën a def ba mu sotti fii ak 2026 xëy na sax am na ñuy wax ne xëy na leet na wala wax nañ cee mun a gaaw ba lu ci mënta am dinañ ci waxtaan bu baax ñu ngi lay gërëm di la sant ci teewaa bi mun naa laa wax ne ñu bari rafetlu nañ waxtaan bi ci li nga wax fii tey tamit ñun xam nañ ne waxtaan bi am na solo ñu ngi lay gërëm incha allah dinañ la indiwaat ci beneen édition ñu gën a yaatal waxtaan bi directeur jërëjëf. jaajëfal la ba suba incha allah. jaajëfal ko moom tam jaañeen bi. xam naa ne dafa lekkagul mburu moo tax mu ngi yàggam waaw waaye wan naa ko vidéo yi jaañeen bi waaw. baadu anyway jërëjëf di la jaajëfal yow tam ak ñu doon seetaan yëpp. jox leen dig daje incha allah. incha allah si borom bi. ëllëg tam dinañ fi ñëwaat incha allah. bu ci yàlla àndee. jërëjëf Modou Niang ñu ngi lay gërëm yow itam bu baax ci jàngat bi taxawaay ci programme bi naka noonu di gërëmaat docteur Baye Birame Diagne nekkoon tey suñu gan ci Good Morning Africa comme ni ñu koy defee toujours ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaay tey nag ñu àndal moom waxtaan yu bari yi nga xamante ne xew-xew la ci biir réew mi ñu ngi ko gërëmaat bu baax waaye naka noonu yéen ñu doon seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa rendez-vous bi suba lay doon incha allah dinañ dikkaat fas yéene àndaat ak yéen ci yeneen jotaay incha allah lépp lekk ci réew mi ngir askani Gambia di leen wax jërë ngeen jëfati ñu ànd ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah bye bye